بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mbokk yi leen di leen ziyaar di leen baal ak di leen baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ñu boole ñu jéggal te incha allah jotaa bi dafa naroon doon laaj ak tontu waaye balaa loolu bu ñu bëggoon a leeral mbokk yi ay mbir yoo xam ni mat naa leeral bi ci njëkk mooy jëmm ji di wax ak yéen du ab borom xam-xam boo xam ne day toog ñu koy laaj muy tontu waaye kuy sàkku xam-xam la ab ndongo daara boo xam ni daa toog ñu jàngal ko ba noppi di ko tariloo kon lépp luñ fi nar a wax rek wala boobu lépp luñ ñu laaj bu fekkee fekk na ñu jàngal ñu ko ñu fàttalikoo ko nit ñu ko jàngale woon ñu tontoo ko noonu ñu ko xamul nag ñu bàyyi ñañ ko jàngal ñu ñëw leeral ko wala boog ñu dem gës ji ko ba xam ko doog cee wax kon loolu mooy bu li ñu jàngaloon ñu koy xamalante loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy du lépp laa mën a topp du lépp laa mën a topp xëy na sax nit laaj ma loo xam ni ci sama xel damay jàpp ne xam naa ko waaye damay décider bañ koo topp loolu nag am na ay mbir yoo xam ni moo ko waral moo tax may sàkku ci mbooloo mi li ñuy laaj na doon ay laaju simple da bañ a doon laaj yoo xam ni day indi werante wala boog day indi wax ju bëri wala boog day indi dugg fii ak dugg fee wala indi yenn sujet yoo xam ni sax dees ko waxtaanee ci mbooloo wala yu mel noonu kon loolu lañ bëggoon leeral nit ñi laata ñuy tàmbali waxtaan bi. So what I was saying was that before we start this Q&A, I wanted to remind the people that I'm not a scholar, but rather a student of knowledge. I'm not a scholar, but rather a student of knowledge who studied with people and they taught me certain things a certain way. So if I'm asked a certain question, I'm going to answer them the way I was taught. If I don't know it, then Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Or the people who taught me that will answer that question, or we will go back and do our own studies on it. So that's the first reminder that I'm not a scholar. I'm a student of knowledge. I don't know everything. I'm
gonna answer everything, even if I think I know it. Certain questions I'm just not gonna answer. And the second is that avoid asking certain questions that will create debate or argumentation or the likes of it, or bring topics that usually are not discussed in public but rather in private. So that's the two things that I wanted to remind people before we start this Q&A. So, and the other is that whatever I'm saying is not my opinion, right? It might be my understanding, but not my opinion. Just like I said earlier, I'm not a scholar. I don't go back to the Quran and the Sunnah and just derive certain things and come and present it as my opinion. But rather, the people who taught me, I'll go back to them and they give me the information, or they give me the tools to go back and do the research, and I do the research and I present those different opinions. Now, if I present different opinion, I can personally choose one opinion, and that would be like my personal choice. But whatever I'm saying to the people is not my opinion. It's the opinion of the people, of the scholars. So that's the things that I wanted to remind people before we start. That's it. Okay, so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. maa ngi leen ñaanal sama borom subhanahu wa taala yombalal la ko te lépp loo xam ne laaj na ko fi yàlla tax te li ngay tontee ci yàlla yombalal la ko ba lu nekk rek nga jàppandi nga tontee ko te na nga ko xamee te mu nekk njariñ. ñaari laaj laay laaj bu njëkk bi mooy kayfiyatu an kayfiyati isti'maal al xadiis aywa aadatan wa taabudan an kayfiyati isti'maal al xadiis nan la ñuy jëfandikoo xadiis wala pour mu gën a leer xadiis dafa mel na dafa am ay tàmpane yoo xam ne moom lañ koy xàmmee léeg-léeg ñu ne xadiis xasan léeg-léeg ñu ne daif léeg-léeg ñu ne muttafaqun alayhi léeg-léeg ñu ne nangam ak nangam yan xadis mooy yi nga xam ne mën nañ koo jëfandikoo wala war na doon ñu jëfandikoo ci ibaadaat yi ak yi nga xam ne dañ koy mën a jëfandikoo ci aadaat yi te duñ ko mën a jëfandikoo ci ibaadaat yi. beneen bi mooy xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def naa xadisu Abu Hurayra muy xadis bu gudd boobu muy inna ahadakum yajma'u xalquhu fi batni ummihi ci fin bi dafa wax ne wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna baynahu wa baynahu illa ziraa'un fa yasbiqu alayhi al-kitaabu fa ya'malu bi 'amali ahli an-naari fa yadxuluha. bi mu ko waxee ba nag daal di waxaat maanaam safaan ba rawaahu Muslim xadiis bi Muslim moo solo maanaam nan la ñuy déggee maanaam koo xam ne exemple dafa nekk ci yoon bu baax yoon siraatul mustaqim di ca liggéey nekk ci yoon jub dem ba seen saar te dese ko mu faatu lu baax la mu doon def lépp mu tàbbi ko mu ñàkk ko daal dem safara. ak nan la ñuy déggee ki nga xam ne dafa nekkoon topp bakkanam di def lu bon ba seen saar dese ko mu juum def lu baax wala yàlla xir ko ci def lu baax mu daal di mu doxee fa dem àjjana. ñaar yooyu maanaam bëgg naa ci leeral maanaam lan moo tax loolu ba xam maandute la wala ba xam sañ-sañ la wala ba xam ndogal la wala lan la ñaari laaj la am. ok naqulu billahi tawfiq. bu dee kii bu njëkk bi laaj bu njëkk bi maanaam ci mbiru xadiis ak naka la ñuy déggee xadiis ak xadiis naka la ñuy xàmmee bi ci wér ak bi ci wérul. maanaam xam-xam xadiis dafa bokk ci xam-xam yi nga xam ne dafa yaatu lool dafa yaatu maanaam tamit dafa am histoire depuis jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la
nit ñi tàmbali woon di nettali di jëlee ci yonent bi nee na yonent bi nee na yonent bi daan yónnee ay nit ñuy dem ci yeneen i dëkk yi lu mel di yóbbul seeni wax ak tamit bis bi nga xam ni jour bi kii wàccee aaya bi aaya taxawulul xibla mooy maanaam xibla baytul maqdis lañ daan jublu waaye aaya bi mu wàccee nii léegi dañuy jublu Màkka dafa amoon ñu doon tukki yëgoon ne aaya boobu wàcc na bu ñu demee ba ci digg fi ñu doon dem ñu ne yonent bi de day nee na nangam ak nangam bu ñu ko waxee ñëw ci julli gi dañ tourné jàkkaarloo kaaba maanaam loolu dafa yàgg am bu dee mbiru maanaam comme di segg xadiis yi ak nettali nga xam ne moo jóge ci yonent bi yu mel noonu loolu alxuraan sax moo ko njëkk a feddali alxuraan moo ko njëkk a digale dafay suñu borom nee na yaa ayyuha alladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu yéen ñu gëm bu leen ab saay-saay dikkalee ci indi leen ab xibaar da ngeen wóorlu xibaar bi ba noppi ngeen ko wóorlu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali na ay xadiis yu bari yoo xam ni day wax ci ki nga xam ni day nettali jëlee ci moom yonent moom ci boppam nee na ballighu anni walaw aaya day leen jottalee ci man ak donte sax benn aaya la yonent bi alayhi salaam tamit nee na naddara allahu imra'an sami'a maqaalati fa wa'aaha wa addaaha kama sami'aha mu ne yàlla na yàlla leeral kanamu ka nga xam ni déggee na ci ñun ab wax bi mu noppee mu dem jottali ko ba bi mu ko déggee mu jàpp ko wattu ko ba noppi jottali ko na mu ko déggee woon waaye nag après mu teg ci rubba xaamili fiqhin laysa bi faqih am ci bay riwaay bu ni rubba xaamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu amaana kenn koo xam ne nag day jàpp dana wattu wax ji jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam boo xam ne dafa fees dell ak xam-xam waaye mën naa am ka wattu ka wattu xadis yooyu wala wax yooyu jóge ci yonente bi mën naa am sax dégg ko bu baax mën naa am sax ka nga xam ni mooy nettali waxi yonente bi alayhi salaatu wasalaam dana ko nettali koo xam ne moo koy gën a dégg wax ja moo tax loolu noonu la yàgg amee ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ak ci jamonoy saxaaba yi te jamono jooju nag nit daan nañ ñëw nettali ni yoon dégg naa ci yonent bi ci jamono yonent bi ak ci jamonoy saxaaba yi waaye kenn daanu ko laaj foo jëlee wax ji ak kam moo la ko nettali moo tax Ibnu Sirin ni kunna nasalu an il islam falamma waqaat il fitan qaalu sammu lana rijaalakum Ibnu Sirin nee na ñun dañ daan ñu laaj nit ñi foo leen jëlee seen i xadis nit da daa ñëw nettali xadis duñ ko laaj fan la jëlee xadis bi waaye nag fitna yi bi mu tàmbalee ñëw fitnay xawaarij yeeg chia yeeg yu mel noonu Ibnu Sirin nee na ñu tàmbalee laaj nit ñi ñu tàmbalee wax nañu naan sammu lanaa rijaalakum fa yundaru ila ahli sunna fa yuxadu xadisuhum wa yundaru ila ahli lbidaa fa yuxadu xadisuhum léegi nag ñuy xool ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci nitu sunna yi dañ daan jël seen xadis ñi nga xam ne bokkoon ci nitu sunna yi ñu daan dàq seen xadis moo tax Ibnu Sirin tamit waxaat ni inna hada al ilma diin fanduru ila man fanduru am man taxuduna diinakum Ibnu Sirin nee na xam-xam bii diine la te xam-xamu nettali xadis la doon wax xam-xamu riwaaya mu ni xam-xam bii diine la kon xool leen bu baax ci kan ngeen di jëlee seen diine moo tax ci jamono yooyu la biiru ni ñu tàmbalee di farlu ci jéem a xam nan la ñuy jàngate ay xadis ak tamit nan la ñuy seggee xadis yi ak xadis mu mel nangu ak xadis yu ñu mënta nangu moo tax ci jamono jooju ba ci jamonoy taabiin yi ci la gars yi tàmbalee dajale ay xadis ci la gars yi tàmbalee dajale ay xadis ba ci jamono imam Malik tamit gars yi tamit tàmbalee dajale ay xadis imam Malik ak ñi jamono te ni ko Abdullah ibn Mubarak ak ñu mel noonu ak léegi ci jamono jooju jamono dajale jamono dajale la woon maanaam li ñu nettali seen xadis ñoo ni man
maa dégg xadis bi ci diw diw dégg ko ci diw ba ci yonent bi ñuy dajale ay xadis ci la demee nag ba digg jamono joo xam ni li tàmbali woon first mooy maanaam xam-xamu ilmul xadis yi diraaya mooy maanaam ni ñuy jàngee ab ni ñuy jàngatee ab xadis mooy maanaam xadis yi li yan lañ ci yan ñooy charte yi tax ñu nangu ab xadis ak ñi nga xam ne dañuy netteel ay xadis ñan lañ ci mën a nangu seen xadis ak ñan lañ ci doon nangu seen xadis ak xam-xam boobu tamit tàmbalee di am ak yooyu noonu ba ci jamono ji dañu ci détail léegi loolu mooy benn partie benn bi mooy maanaam xadis si jamono ji ak ni nga xamee noonu la available la nga xam ni da ngay dugg da ngay jël téléphone bés ab xadis rek ab xadis ñëw ak yu mel noonu maanaam loolu dafa am côté ijabiya ak côté salbiya côté ijabiya bi mooy lu positif li mooy xam-xam dafa gën a yomb nit ñi ba noppi tamit dafa gën a yomb ci nit ñi ñu dem ci téere yi xool xam xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yi maanaam bu dee ci côté maanaam xam gi ak tamit mën a mokkale xadis yu bëri loolu lu positif la waaye côté négatif bi mooy ndax lépp li ñuy dem di ko xool ci internet bi wala bokk ci téere yi jël lekk liir ab xadis ndax am nañ outils yi tax ñu mën a dégg xadis bi ndax mën nañu am outils yi ndax am nañ outils yi tax ñu mën a dégg xadis ndaxte maanaam boo xoolee xilaafaat fiqhiya yi am yëpp maanaam wute yi nga xam ne ci fiq la wala ci pas-pas wala ci yeneen mbir yi loolu lépp des fois fi muy dellu lu ci ëpp mooy imma ci alxuraan nit ñi wute li ñuy tafsiree wala boog ci sunna te ci sunna la wute yi di gën a tare ndaxte bu boobaa da ngaa war a saxal ndax xadis bi nga jëfandikoo ndax sax na wala saxul ndax xadis bu wér la wala xadis bu wérul la ak tamit nan la ñuy déggee xadis moo tax bu dee ci alxuraan benn mbir rek la ñuy focus mooy maanaam nan la ñuy déggee yax bi amaa nag ndax kii bi silsila bi maanaam subut bi maanaam rot gi mu rot alxuraan gi loolu amuñ ci benn sikki sàkk léegi nag fi wute yi di mën a am mooy maanaam nan la ñuy déggee yax bu dee ci xadis nag ñaari problème mooy am ndax xadis boobu sax na ni mu rotee ndax sax na beneen bi tamit mooy naka la ñuy déggee yax bi moo tax ñaar yooyu noonu ñi nga xam ni suñu boroom baaxee na leen xam-xamu mustalax te ñu géeju ci ba noppi tamit mu baaxee leen ñu xam fiq maanaam fiq ñu xam fiq tamit ñoom ñooy mën a dellu ci xadiis yooyu ak asar yooyu yëpp ñu am ngir mën a leeral nit ñi xadis bi lan la ci jublu ak xadis bi lan la ci jublu xadis bi borom xam-xam diw lan la ci wax xadis bi borom xam-xam diw lan la ci wax moo tax jamono ji lu ci ëpp ci ñi nga xam ne des fois dañuy comme mën nañoo ñëw di diinga maanaam ku topp benn opinion fii wala benn opinion fii toujours li ñuy indi rek mooy xadis nangam moo tax am na benn borom xam-xam bu wax naan ayal fuqaha kasartu riwaaya mooy maanaam am na yenn fuqaha yoo xam ne li leen yàqal mooy maanaam bëri ay riwaaya te duñ jéem a xam maanaam riwaaya yooyu yëpp ci biir naka lañ koy déggee daal ak mel noonu so kon loolu mooy daal bu njëkk bi. daa mel des na tuuti rek comme xam nga exemple ñi nga xam ne ñoom càmbar nañ ko ba noppi ku mel ne exemple ñi def taxrib boobu comme lu mel ne imaam Albani yu ne mel ndax ñoom xadis bi ñu génne benn wér na rek
ak nu mën di doon dañ koy sañ a jëfandikoo maanaam li ma bëgg a xam mooy ban xadis exemple ñu ne raay wala ñu ne xasan wala ñu ne saxeex wala mu tax naa yooyu laa bëgg a laaj yan moo ci nga xam ne mën nañ koo maanaam tur yi rek laa bëgg a xam tur yi mën nañ ko jëfandikoo ci ay ibaadaat wala yu comme misaal ñu ne hada saxeex wala hada maanaam bu dee ci tur yi ak ni ñu catégoriser xadiis yi Ibnu Kathir dafa tarif naa téere ixtisaar ulumul xadiis maanaam dafa jël téere kii Ibnu Salah dafa taalif benn muqaddima Ibnu Salah moom mu jël ko kii ko ixtisaar ko maanaam résumé ko léegi foofu ci tàmbalikaate bi dafa lim xaaji xadiis yëpp mooy xadiis mën naa am saxiix xasan nangam ba mu jeex mu ni nag lii nii nag du fii la mën a yem beneen ku nekk mën na ñëw yóbbu ko sax ba ci ay millions lu tax parce que axwaalu ruwaa maanaam melo yi ñi nga xam ne ñoo nettali xadis yi ku nekk mën nga ni xadis ki ko nettali bu melee nii di lañ ko tuddee bu melee nii di lañ ko tuddee xadis bu melee nii di lañ ko tuddee bu melee nii di lañ ko tuddee nee na loolu xaaj ni ñu koy xaajee noonu dafa bawoo ci xel te mën na egg fu nekk waaw mën nañ ko jëfandikoo di ko xadis yi nga xam ne mën nañ ko jëfandikoo ba noppi mu war ci ñun ñu jëfee ko moo xam ci pas-pas la moo xam ci fiqh la moo xam ci ay aadaab la ak yeneen kon xadis yooyu ñaar rek lañ koy xaaj al maqbul wal mardud xadis bi mu nangu ak xadis bi mu nanguwul la mooy xadis bi mu nangu mooy as saxiix wal xasan xadis boo xam ne wér na ak xadis boo xam ni wér na waaye eggul ci saxiix maanaam saxiix mooy wér na complètement xasan nag xasan mooy baax na rafet na baax na waaye nag am ñaar yooyu am nañ différence ñaari xadis yooyu la ñuy nangu maanaam xadis yooyu mën nañ leen jëfe lu dul loolu kenn du ko jëfandikoo lu dul loolu mardud lañ ko tuddee wala daif ma répété woon daa mel yaa ngi ci téléphone bu fekkee ci mbiru xujjiya la mooy maanaam xadis boo xam ne mën nañ ko nangu di ko jëfee te bu dee waa ahlu sunna ñoom dañ ni bépp xadis boo xam ne mën nañ ko nangu rek dafa war ci ñun ñu jëfee ko ak doonte sax wóoruñu wóor maanaam bu dee ci zone la egg maanaam martabatu zone bu fekkee ci martabatu zone la yam dañuy war ñu jëfee ko ñaari xadis yooyu bu fekkee ci côté boobu lañ koy xoolee mën nañ ko xaaj ñaari xaaj xadis bu ñu nangu xadis bu ñu nanguwul xadis bu ñuy nangu mooy xasan ak saxiix ak xasan xadis bu ñu nanguwul mooy lu dul loolu daif lu dul loolu léegi boroom xam-xam yi bu ñu nee saxiix xadis bu wér lan lañ ci jublu boroom xam-xam yi bu ñu nee xadis bu wér liñ ci jublu mooy xadis boo xam ni dajale na juróomi charte yi mooy maanaam càllale gi jokk na ba noppi ñi ko nettali ay udul lañ ba noppi ñi ko nettali ay daabitiin lañ mooy maanaam dañoo am dabtu kitaab ak dabtu sadr mooy maanaam dañoo mën a wattu ñu mën a mokkal beneen bi mooy adamu shuduz xadis bi du am shuduz du am tamit illa loolu moom ay détails la yoo xam ne daa mel ni su ma ko kii léegi buñ gisee ne xadis bi am na juróomi charte yooyu day naa xadis bi saxiix la loolu lañ ci jublu amaa nag na xadis bi dëgg-dëgg yonent bi moo ko wax loolu beneen mbir la maanaam xadis ñu ni xadis bi wér na rek firiwul ni xadis bi par force ci dëgg yonent bi moo ko wax buñ ne xadis bi wér na li ci jublu mooy juróomi charte yooyu ñuy wax fekk nañ ko ci misaal tey jii buñ ne woon pour ñu maanaam dara bu xewoon fii ñu ni képp ku nettali li fi nekk pour ñu nangu yow sa nettali maanaam dañ naan ci misaal yat ma moo ko war a nettali firiwul ne yat ma lu mu nettali rek charte boobu maanaam condition yooyu ngeen utiliser rek pour wane ni lii nii la mel maanaam juróomi condition yooyu noonu ñu ni saxiix bala ñoo wax ni xadis bii wér na juróomi condition yooyu lay dajale juróomi condition yooyu rek day wane rek ni xadis bii saxiix la léegi nag pour ñu ni xadis bii nii
dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax loolu day fekk xadis bi imma mu doon mutawaatir wala mu doon xadis boo xam ne muttafaqun alayhi mooy xadis boo xam ne Buxaari ak Muslim ñoo ko nettali ak yeneen i mbir yoo xam ne borom xam-xam yi tudd nañ ko bu dee xasan nag mooy xadis boo xam ne ni saxiix mel noonu la mel waaye xam nga bi ñu doon wax saxiix dañ ni ruwaay yi ñu ko nettali dañoo war a doon ay ñu mën a mokkal ñu mën a takk ñu mën a mokkal loolu ci saxiix la bu dee ci xasan bu fekkee ñi doon nettali xadis bi mën nañoo takk waaye seen takk dafa des luñ nettali loolu lañ wooye xasan kon xasan ak saxiix li ko wutale mooy ci saxiix ñi nettali xadis yi dañuy doon ñu mën a mokkal waaye nag bu dee ci xasan ñoom dañoo doon ñoo xam ne seen mokkal xaw na des ñaari xadis yoo la ñuy nangu léegi nag leneen lu dul loolu ay kii la rek maanaam ay tur la yoo xam ne dañ koy jox façon xadis bu mel nangam waaye tuddee gi ñu ko tuddee loolu jëmul ci ndax mën nañ koo nangu wala mënuñ koo nangu fi mu ne buñ dee jàngat isnaad bi mooy maanaam càllale gi bu fekkee dog bi bu fekkee ci tàmbalikaayu isnaad bi dafa am kurat dañ koy tuddee muallaq bu fekkee ci mujj gi la ñu tuddee ko mursal bu dee ci digg bi la ñu tuddee ko munqati' bu dee ñaar la ñu tuddee ko mu'dal bu dee ñaar ñoo ñu tuddee ko mu'dal ñaar ñu tegaloo ñu tuddee ko mu'dal ak yu mel noonu yu tur yooyu nag lu ci ëpp dañuy xool ni xadis bi nii la mel ñu tuddee ko nangam loolu amul dara lu ñuy def ak ndax mën nañ ko nangu wala mënuñ koo nangu bala ñu naan mën nañ ko nangu wala mënuñ koo nangu ñu ni imma saxiix daif xasan kon ñetti mbir yooyu la saxiix xasan daif ñetti mbir yooyu la saxiix ak xasan mën nañ leen a nangu waaye daif mënuñu koo nangu léegi beneen laaj bi mooy ci xadis bi ci mujjantalu xadis yi xadis Abu Hurayra la waaw xadis Abu Hurayra bi yonent bi ni kenn ci yéen dina jëfi waa safara bañ dem ba yaakaar ni kii daal dina dugg safara waaye téere bi daf ko mu def jëfi waa àjjana dugg àjjana ak safaan bi loolu am na ci beneen riwaaya boo xam ne daf ne inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil janna wala ahlil naar la ya'malu bi amali ahlil janna fii ma yabdu linnaas ci li nga xam ne moom la nit ñi di gis maanaam mën naa am ci zaahir ñun ci li ñuy àtte diw dafa doon jëfi waa àjjana waaye nag fekk na ci xam-xamu yàlla jëful woon jëfi waa àjjana mu dem ba ci mujjanteel dundam ci ñun li ñuy gis mu jëf-jëfi nit safara mu faatu suñu borom doo ko safara wala nit koo xam ne da doon jëf-jëfi waa safara ci li nga xam ne moom la nit ñi di gis ni ko beneen riwaay bi waxee fii maa yabdu linnaas ci li nga xam ni moo feeñ ci nit ñi mu dem bay waaju faatu wala boobu ba ci mujjantee dundam jëf nit waa àjjana mu faatu borom dugal ko àjjana loolu jàpp naa ne bu fekkee déggee nañ ko ni ko riwaay bu mujj bi waxee loolu yomb naa dégg ndaxte bu dee ci nit ñi ñoom ni ñuy gisee ñoom ni ñuy àttewoo dañ naan diw de ku baax la wala ñu gis koo xam ne day def safaan bi ñu naan diw de baaxul waaye loolu nag ci ñoom seen ci ñoom li ñuy àttewoo rek ñoom ñooy àttewoo loolu waaye nag ci xam-xamu yàlla moom xam na la ko. Masha Allah. Somebody has a question. Yes, they have questions. It was about what you were saying though. Yeah, I'm gonna read it, but you Mary. the hadith and like it's sahih, but was that narrated by Bukhari or Muslim? Can you still explain that? Okay, so Sahih, just like I said, Sahih and Hasan is acceptable, and it don't matter who narrated the hadith, whether Bukhari narrated the hadith or
Muslim narrated the hadith. There are many other narrators of hadith. Imam Ahmad, Darqutni, Imam al-Bayhaqi, and the Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Darimi, and the Mu'jam of the three Mu'jams of Imam al-Tabari, Mu'jam al-Aswad, Saghir, and al-Kabir. So there are many books of compilation of hadith. The oldest one is the Muwatta of Imam Malik. The oldest one. It's not the first one, but the oldest one. And the largest one, when it comes to compiling hadith, like the primary compilation, is the Musnad of Imam Ahmad, is the largest one. So all those hadith, the people who narrated the hadith, who collected the hadith, they didn't make it a condition to only collect Sahih hadith or Hasan hadith or a hadith that is accepted. They didn't make that a condition, except for Bukhari and Muslim. They're the first two who came along and said, okay, Imam al-Bukhari, he was, I forgot who, he was in a gathering of one scholar, and I forgot his name, and he heard his teacher say, oh, if one of you compile a book, but only compile the hadiths that are sahih, that would be a great thing and a great benefit for the ummah. Mm-hmm. So when Bukhari heard that, he said, like, that entered my heart, and from then I had the intention to collect a book that only regroup Sahih Hadith. So he's the first one, and then after him, Muslim. So they made it a condition. They made it a condition to only collect the hadith that are Sahih. Now, besides Bukhari and Muslim, all the other books, there were scholars after them who went back to those books and studied the hadiths that they narrated, and then they gave, their ruling. Some hadiths they say is sahih, is acceptable. Some hadiths they say is hasan. Some hadiths they say is da'if. Some hadiths they say, and there are also other types of names like munkar or matruk or something like that. So there are many books of compilation of hadith, the Dawawin al-Sunnah. Bukhari and Muslim, they made it a condition to only collect Sahih hadith, and others they did not. Now some scholars they say also Imam Malik was the first one with Muwatta, but the problem that some scholars of hadith have with that opinion is that Imam Malik, from his ijtihad, he didn't make it a condition from the get-go. But as he was compiling hadith, he would go back and reject some and take off some hadith. He compiled the Muwatta in a time span of 40 years. So he would add hadith and then go back, take off some hadith, add hadith, go back, take off some hadith. So they say from that he seemed to have it seemed like he was trying to do that, but he never said it. Like, he never said, oh, in this Muwatta I only collect Sahih hadith. The only two who did it was Bukhari and Muslim. You said 4 or 40? 40 years. 40? 40, yeah. Bro. Can you translate what he was saying before that question? It's something almost. What? It's something. It's something. Oh. It's something. Like this is the conclusion. There's questions here. Yeah. Okay. Someone asked, she said, Assalamu alaikum, I have a question regarding of your last life about faith and tawheed. I want to know how to maintain our iman. Say it again? How to maintain our iman. How to maintain your iman. What the question?
So the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, they, according to the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, part of Iman is, doing good, doing like acting upon your belief. Acting upon your belief is part of Iman. So, if if someone wants to maintain his belief or even increase his Iman, then the first thing that person do is to do more good deeds, and also refrain from doing bad deeds, because Imam Shafi'i, even though he was saying that about knowledge, but he said, شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. So he was saying that I was complaining to Wakia about how I have like a bad memory. So he told me that you should leave the sins, stop doing sins, because Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge is light, and that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't give light to the one who is doing bad deeds. So I think that's the same thing with Iman. Iman is light. Allah always described Iman as light. When the Alif Lam Ra, it's the beginning of Surah Ibrahim again, Ustaz. The beginning of Surah Ibrahim. Anyway, so in the beginning of Surah Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala says that He's the one who sent the Prophet sallallahu alaihi wasallam so that he may take people from light from the darkness to light. And darkness is kufr, meaning disbelief in Allah subhanahu wa ta'ala, and light is believing in Allah subhanahu wa ta'ala. So if somebody if somebody wants to maintain their iman, especially in this day and age that we are living in, somebody must stay away from bad influences. Like nowadays there are a lot of things that might influence somebody and really distort like his belief in Allah subhanahu wa ta'ala. Like, and it can come from anywhere, from school, TV, social media, everywhere. So that also, from a belief standpoint, somebody must always acquire knowledge in the fields of in the areas of studies that the scholars of Sunnah taught, like reading the books of, for example, the Al-Aqidatul Wasitiyya, and there are many books out there of Aqidah. Read those books and know how to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger, and stay away from all those beliefs or all those ideologies that doesn't have like any Islamic foundation, and also stay away from doing bad things, doing bad deeds, because it only adds darkness to one's heart. And Allah. She also asks, how do we strike balance between the deen and dunya? I think we started. How do we strike balance between the deen and the dunya? I don't think deen and dunya is like two different things. It's one thing. Because the deen came to guide your dunya. So it's not deen and dunya. It's just like there's deen and dunya, but not like deen here and dunya here. It's not like you have to leave dunya so you can go to the deen, or leave the deen so you can go to the dunya. I think like that terminology comes more like
from people who want to, Politics. Politician. Politics. yeah, like sort of like, or just people who want you not to indulge in so many things that doesn't have any like religious benefit, so the dean came to give guidance about your dunya. So I think the dean told us that, okay, whatever you do in dunya, this is something that is permissible for you to do, but this is not permissible for you to do. And the dean also brought forth like some acts of worship and things that you do. And I think sometimes that's what people mean, like Islam, praying, going to the mosque, fasting and stuff like that. They call that deen, and whatever else, playing football, going to school, and whatever they call that dunya. But I think that the same deen came to give us guidance and also, guidelines and for our dunya. So I think the best way to balance it is to understand that and to use the deen in order to has a guideline for your dunya, and not make it like a separate thing. I'm going from the deen to the dunya or dunya to the deen, and Allah knows best. Another person said, many scholars wrote books about Tawheed, which is the most important knowledge taught and studied. Who is An-Nasafi, and what did he say about Allah in his famous book? Who is Nasafi. Nasafi? Nasafi and Nasai. It says Nasafi. Nasafi. I honestly don't know that name. Nasafi. I think she Can you repeat the question again? Loud, please. Many scholars wrote books about Tawheed, which is the most important knowledge taught and studied. Who is An-Nasafi, and what did he say about Allah in his famous book? Unless Nasafi, Nasai, dafa bitik Tawheed. I'm a Nasai. So can you tell that person to, repeat the question or just tell me what he means by Nasafi? I don't know that name. I'm gonna text him. Go to next question. The next question is, let me see. This person said, the question is always in my head. If Allah is able to change people's beliefs and urge them to believe in Him, then why didn't Abu Hafsa Omar he tell... Al-Nasafi, no problem. Nasafi. Al-Nasafi. أما الإمام ما تريد Well, not really. Mhm. No, hold on. Let's keep it. Another person said, if Allah is able to change people's beliefs and urge them to believe in Him, then why didn't He tell the Prophet ﷺ to make slavery haram? To make Slavery haram. slavery haram. So the first the first part of the question, like the idea that Allah subhanahu wa ta'ala has the control of people's belief, and He's proving to be God. I don't see like the connection honestly, but okay, Allah subhanahu wa ta'ala says multiple times in the Quran that He guides whomever He wants, and He will lead astray whomever He wants. So I think the thing about slavery and why did Allah subhanahu wa ta'ala tell the Prophet sallallahu alaihi wasallam to abolish, slavery and stuff like that. The Sharia, just like I said earlier, came to give guidelines, and stuff like that. So there are certain things that are
part of society, and that influence the socio-economic, the socio-economic, standards and stuff like that. So for the Quran to just come and just say, okay, end this, that can have many replica and many, bad things that can happen, as an outcome. So one example in the Quran is alcohol. So when the Quran was revealed, when the Prophet ﷺ started his message, he just didn't start and just bring those rulings. Although, like, alcohol being haram in Islam is something that every Muslim knows, but throughout the Prophet ﷺ prophecy and his da'wah, the Quran didn't come and just stop it, but the Quran reprimanded from it first, and then said, okay, the Quran reprimanded from it. Okay, when you are drunk, don't come to Salah. That's the first thing that started. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Don't come close to, don't come near Salah, meaning don't come pray when you're drunk. And the second step was وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. And the people are asking you about alcohol and gambling. Say that in it there are some benefits, but the harms are bigger. And then the next step is haram. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. That's the third step. Okay, stop khamr, stop alcohol. It's haram. So you see, like, the evolution of that. Why? That's also part of the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala, that certain things are so ingrained in society and are so part of every people's everyday life, and so influential in society, also, and so part of society to the point where you cannot just come and abolish it in one day or just in one command. So that's the same thing with slavery. Slavery was a socio-economic, like, it was part of society as, like, the different classes. You have reached the, like the hierarchy and stuff like that. And you have the slaves and the peasants and the stuff like that. And it was also an economic, aspect. Like, people considered their slave as, property, amwal. Even in fiqh, many times they would give that reference that the slaves are part of their wealth and stuff like that. So I think there was a lot of wisdom in the fact that the Quran didn't just abolish from the get-go slavery, but the Quran gave guidelines that you should treat your slaves like this. And then the more Allah subhanahu wa ta'ala reveals from the Quran, and the more Allah subhanahu wa ta'ala gives more guidelines about slavery. And one of them, and all the scholars of the maqasid of Sharia, there is a science, a subject called maqasid of Sharia, which is studying the purpose of Sharia, meaning why the Sharia says this ruling for this. And they try to bring, like, all the wisdom behind why the Sharia says the ruling of this is this, the ruling of this and that. That's a specific science. And all the scholars of that that science, they agree upon one thing when it comes to the fact that Allah subhanahu wa ta'ala, in many things that, in many rulings that requires, like, expiation. Like, for example, if you break your fast, intentionally in the Ramadan, one of the three options of expiation is that you free a slave. And also when you do rihar, there's that freeing a slave.
when you do this mistake, you free a slave. When you do that, you free a slave. They all agree upon that Islam gave priority to freedom. Like people should be free. That's why Islam came with those rulings that, okay, when you do this, free a slave, free a slave, free a slave. So I think that's also is part of the wisdom why Allah subhanahu wa ta'ala did not reveal to the Prophet to just abolish slavery like that. And Allah knows best. like dama question dafa wax ne comme araamuk slavery def naa dégg naa ko ci xam naa comme bu fekkee ne waxoo ko ci sa biir wax pour mu xam ne slavery araamut maam araamut comme am ay slave nekkul mu tëj ba tey waaye nag yàlla daf koo jafeel rek xam nga moom maam yàlla daf koo jafeel rek parce que ñoom léegi dañuy xëy na daf laa bëgg a laaj comme ni nga expliqué ci xam nga ci ne daganoon na jekki-jekki na araam mais slave moom ba léegi araamul mais yoon bañ daan jaar ba am slave nag moom la yàlla jafeel lu mënatut a nekk ba mu jafe lool waaye tey jii bu xeex amoon entre jullit ak yéefal tey jullit ñi duñ jàppee foofu kon tey slave mën naa amal te xeex mën naa am indi li des ci àdduna bi la àdduna bi du noonu. Someone also asked, how does one show the Christian that Allah is not Jesus and that Jesus is not God's son? How can one Show the Christian that Allah is not Jesus and that Jesus is not God's son. show, like, what does he or she means by show? Like prove or Like prove or like explain to a Christian how like Allah is not Jesus and that Jesus is not the son of God. okay, so I think the first is to just let them let them read the Quran and just find out for themselves like what is the belief system of the Muslims and how do we see God and what God said about read Surah Maryam. yeah, and also the that theology itself don't make sense to us, and not only to us but to many people. It just don't make sense. Like sometimes they say there is God, there is the Father, the Son, and the Holy Spirit, and those three are one. How can three be one? And then they say that God is, like, Jesus is the Son, but at the same time Jesus is God. How can one be the Son and God at the same time? And then they say, okay, God manifested himself into the form of a human being. Pause here. If God has a son, then who's the son here? If God manifested himself in the form of a human being, then God is God and the Son at the same time. And then they say that God manifested himself in the form of a man and then died for the sin of the people. Couldn't he just forgive them? Why does he have to die for the sin of the people? And if God died, God died. So all of that, it doesn't make sense to us, and it doesn't make sense also to a lot of people. So I think that's the simplest way to put it. My question is, why is it women are allowed to attend like very young people? Like many times you saw women. Like why are the women allowed to go? Okay, so I think that's one for people who didn't hear, she's asking why is women allowed to go to burial ceremonies and stuff like that. So that's one of the misconceptions of Islam. Or many people, I've heard that in Senegal many times, but that's actually not true. Women are not forbidden from doing that. It's because certain people, like in the past, they would say that, oh, women are so emotional and stuff like that, so they should refrain from going there and stuff and doing that. But the Prophet himself told everyone to attend those because those are rewardable. Attending like burial ceremonies and stuff like that. Not ceremony, but just
the burials and stuff like that, it is rewardable, and also visiting the graves also are rewardable. So that's am na exception bu fekkee dafa nekk jigéen ju gaaw a jooy koo xam ne dafa nekk astaafa bu demee ci armée bi day yuuxee jooy bu boobaa dañ ko koy tere. Yeah, that's the thing. Like it's more like a recommending that person from going, but it's not like a haram thing, because the people they say, oh, it's a haram. It's not like that. xam nga Sénégal moom ñu bari ñaar li ñu jaawale li ñuy tere li ñu moytandikuloo tere moytandikuloo dañ ko jël rek yóbbu ko ci haram exemple mais loolu it exemple léeg-léeg façon yare bi nga xam ne moom la nit ñi yaree nga xam mag ñi dañ lay tere rek te duñ la leeralal moom mooy indi lu mel noonu. misaal xam nga xale bi julli démb ma ne ko bul foq bàyyi bu koy julli du foq baaraam xam nga yëggu ba ci leeral bi parce que foofu la niveau toll fi mu toll moom mën na koo jàppee lu araam fekk makruh bu dee jigéen yoo xam ne bu demee ci armeel yi day jooy mënta am sagoon te loolu day bari ci jigéen nekk fa yuuxu daanaka duñ mën a génn bu boobaa moom dañ ko koy tere ngir loole waaye bu dañee ci moom rek mën nañ ko koo digal aussi bu fekkee ne seetu nit mu bañ a dem ci armeel yi moo gën. Someone else asked, does Allah care more about economy or humanity? Does Allah care more about economy or humanity? Or humanity. Economy is part of humanity. There's a difference. Est-ce que like doo dikkaat ci dunya ak diin exemple bu fekkee ne mën nga ko gën a leeral parce que point bi nga ci doon wax dafa am solo like I think like our deen is our dunya is our deen comme ni nga ko waxee maam ba tey mën naa duggaat ci laaju ki daal bu si ni ma ko xalaatee ki lim laaj xam nga ni moom wala bu fekkoon maa toog sa place bi waaye naa la bàyyi. ok. macha allah. baax na keneen jaar na jaar. am na kuy jéem. So you can answer that question. He said that question was about slavery. Oh. That question was about slavery. Oh, the question was about slavery, meaning? Economy versus humanity. Economy versus humanity. What do you mean humanity? Like economy and humanity? Like I don't understand that relationship. Bashir lii dibet la. boo xam ne maanaam ñi nga xam ne dañuy kii attaqué yenn points yi ci l'islam dañ ci focus trop xaw ma muy affaire slavery maanaam dañ ciy contre l'islam te understanding ne l'islam moo stop slavery moo ko fi jëlee da ko fi fekk indiwu ko fi maanaam l'islam dafa dikk fekk fi slavery mu nekk alal nekk aada bokk ci olof ba nga xam ne pour nga nekk nit il faut da ngay am slave mais l'islam moo fi jëlee slavery mais bi mu ko fi jëlee nag dafa indi yu bari comme ni Bashir waxee maanaam mais bokk na ci rek maanaam jékki-jékki am sa slave nga firi ko rek loolu tey aba ju rëy la beneen bi mooy comme li ñuy wax ummul war wala yu mel noonu boo xam ne yàlla ummul war ak bu fekkee ne aw maa malakat ay maanaam xam nga loolu mooy problème xelu tubaab yi lan moo tax nga mën a jënd jigéen wala nga mën a am jigéen di sa jabar nga mën a jaxasoo moom te yooyu yëpp bu ñu ko xoolee l'islam da xoolee da nga ay exemple yoo xam ne dafa nekk exemple slave bu njëkk dañ daan nit da daan am jaam bu jigéen daal di gis ponkalum góor man ko jox mu jaxasoo moom su ko defee doom ja cay am nekk doom ju am kàttan mu def ko mbërum làmb wala mu koy bay la wala lu mel wala nga gis koo xam ne day ko am jigéen di ko liggéeyloo ba dundam yëpp jeex benn ñaaree mën a am bu fekkee ne l'islam dane ku jigéen kookee moom sangam sañu koo may sang bi du ko may maanaam du ko maye kon bu boobaa bu fekkee ne l'islam tere na ko sangam kon day zinaa kon bu boobaa sangam bi bu fekkee ne dafa jotee moom day njaalo kon léegi mu daal ne sangam bi bu jotee moom lew na ko waaye doom ja ci juddoo bu boobaa sang bi day bëgg doom ja day nekk góor te
te nit ki du bëgg bàyyi doomam nekk ab jaam bu boobaa l'islam dafa bokk ci ñu doon xeex pour daal di arrêté ak njaam su ko defee sang bi bu fekkee ne jotee naa ko jigéen kooku nga xam ne ab jaamam la doom mu daal di jur doom loolu la gën a teew mooy bu boobaa day bëgg a goreel yaayam su ko defee beneen bi mooy li tax mu mayee ko it mooy jigéen ji ci boppam yi nga xam ne ab jaam la day bañ mu génn di taxawaal yi di def leneen ak leneen beneen bi jox ko occasion mu xam bànneeku sëy ci yoon boo xam ne l'islam may na ko waaye l'islam du dara ci ak njaam da ko fay fekk xeex ko mooy diine ji ëpp lu mu xeex ci ak njaam te bu l'islam amutoon kon ba tey ak njaam ñi ndax bi l'islam ñëwee Grec ñu nga doon defum njaam Rome ak njaam ma nga fa Italie ñoo mujj nekk ci ak njaam européens yi doon defum njaam ba ni mu duggee Afrique ba ak njaam di am Afrique ba ko tubaab yi def boo fekk na l'islam jeexal ko bu yàgg njaamu aadaa fi desoon waaye njaamu piir desatu fi kon l'islam dafa nekk diine yoo xam ne daf fekk ak njaam xeex ko looloo tax mu indi ay points yu bari loo def mu ne la goreelu jaam su ko defee boo mënta woor juróom-benn fukki fan te am xaalis nga daal dem jënd benn jaam daal di koy goreel beneen bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ne ku am ab jaam rafetal jëme ci moom ëllëg bokk nga ci ñi nga xam ne dañ leen di fay bu rëy jege seen xéewal wallahu taala ala wa ala wa ilayhi aslam ba ki doon wax dégg na olof ki onoon na I don't know, mais da doon laajte question en anglais. There's a question. There's another question. Yeah. You? Somebody asked, nee na dajjal ci ban forme lay ñëwee ndax day jóge ci ay waajur wala day jékki-jékki rek wàcc na. So, when it comes to the origin of Dajjal, there is this narration of Tamim Daddy, in which it is mentioned that Tamim Daddy was a Christian who set himself in a ship in the sea, and they spent months, and there were like many storms and stuff like that, so they got lost and they landed in an island. So when they landed in that island and they wanted to get out and explore that island, a beast full of hair and big came and took them, and they took Tamim Daddy and the people who were with Tamim Daddy to a cave. And when they went to the cave, they found, a giant, figure chained and stuff like that. So they asked, that was Dajjal. So Dajjal asked, in the narration, that is Dajjal. And Dajjal asked Tamim Daddy few questions. One of them was, did the last prophet appear like in the land of the Arabs? Mm-hmm. And he said yes. And he said also, Dajjal asked like Tamim Daddy like many questions, and Tamim Daddy asked him like, who are you? And he said, I'm Dajjal. So when Tamim Daddy went back, this is still in the narration, when Tamim Daddy went back and to Medina, he said everything that he encountered to the Prophet ﷺ, and the Prophet gathered the people and then told them about Tamim Daddy, and he told them, did I not inform you about something like this? So there is that one narration, and another narration that says that Dajjal will be born from two Jewish parents who didn't have kids, and then and Dajjal will be born from those two Jewish parents, and then it is said that that's not the so.
Yeah. So those two narrations seem to be contradictory, right? So one of the scholars in the past century, he's a Saudi scholar. His name is Ibn al-Taymiyyah. He says that the story of Tamim al-Dari, although the narration seems to be authentic, but he says that he don't feel like it's an authentic narration because those two narrations they seem to really clash. So he says that like like he finds it very very hard to accept that hadith. So I think those are the two narrations that I mentioned about the origin of Dajjal, and they seem to clash with one another. So that's one thing about the people who consider Dajjal to be like in a human form. But there are some people out there who thinks that Dajjal is symbolic. Dajjal is just symbolic, or yeah. Papa, Yeah. man huwa al-Mahdi? Mahdi. So just like Dajjal, like Mahdi is one of the these figures that I mentioned, like in Islam's eschatology. So the Prophet ﷺ said that he would be the one who will lead the Muslims when Dajjal is arrived at the time of Dajjal, and he would bear the name of the Prophet, and his father would bear the name of the father of the Prophet. So his name would be Muhammad ibn Abdullah. And the Prophet ﷺ said that he would be from the descendants of Fatima. So yeah, and there are many things and many narrations and many information that are given about Mahdi, and there are even like descriptions about like how he would look, and it is said that, I don't know if it's a hadith or what, but it is said that he would grow up being like a bad person, and then in one night Allah subhanahu wa ta'ala he would change him. So all of that are mentioned, like, and there are many hadith that are mentioned also about about the end of times and Mahdi and also Dajjal. Do you believe you are in end of time? Wow. Mm-hmm. I think because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I'm not sure if it's a hadith, but I've read it somewhere, that when Allah subhanahu wa ta'ala created the soul, right, and then Adam saw his progeny, and Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that in the Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala took from Adam's back all his progeny, and they were standing and they were like spirits. And when Adam saw in the crowd somebody with a very bright face, and Adam asked, "Oh, who is that person?" And Allah subhanahu wa ta'ala said, "That's Dawood, and he's from your progeny, and he will appear at the end of time." At the end of time. Dawood. Yeah, the time of Dawood. So that, and also the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Bu'ithu ana wasa'a kahatayn. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I and the end of times are like this, and he pointed like his two fingers, like this. So I think we're living in the end of time as described by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And there are many hadith out there that in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam like describe the world that we're living in today as if he was living with us. So Interesting. They say that Musa's stick and Suleiman's ring, and other things like the boat and stuff. Those things are gonna appear at I think the end of time. What's the significance of those things coming back? I've never heard of that.
anywhere. Um, so just to rephrase it, so it is said that the stick of Musa and the ring of Suleiman will appear at the end of time. That's what you're saying. It's the first time I hear that, so I've never heard of that anyway. Like, how would they appear? Like, for what? Yeah, like what's the signal? Okay. Oh. bu nekk jox nañ ko mandarga ka muy feeñ parce que xadis boobu noonu kenn ci saxaaba yi waaye teew na ko moom lañ fekk mu koy waxtaane ci jotaayu xam-xam dina imaam Ali la woon moom lañ fekk mu koy waxtaane ci jotaayu xam-xam ñu ko nettali muy feeñ même si xadis boobu mooy bi mu waxee ne yàlla dikkee na ko jox na ko ñaari xeeti xam-xam yoo xam ne benn bi jox na leen ko waaye benn bi nag suñu koo jox bismillah Oustaz Bashir Fall. Hi. I have a question. My question is, you see how there's a hadith that talks about how for the end of a sign of the end of times is that there will be gold discovered in the Euphrates River. So what about the gold that they recently discovered in Turkey? Would that does that corroborate? The Euphrates. Turkey is close. Wait. Yeah. So just like I said earlier, like there are some people who take those as as little. So they say that okay, gold will be found. Gold will be found, and some people, and I think in our modern day, one of the greatest people that I know that really dive in that area, like eschatology. Eschatology means the science of the end of time and stuff like that. So one of the greatest sheikh that I find who really spend a lot of time explaining those type of stuff is Sheikh Imran Hussain. Sheikh Imran Hussain. Yeah, Sheikh Imran. Yeah, Imran Hussain. Yeah, so he and his videos are on YouTube. So he spent a lot of time like studying like those ahadith, those narrations and stuff like that. So with that specific narration, he says that the goal that is being talked about, like people finding gold, he explained it as being like oil, because oil is called I don't know, black gold or noir, like they call it or noir. Oil, they call it or noir, like black gold. So he sometimes don't take those stuff literal, but he tries to find an explanation to it. So finding gold in the depth of a river, he explained it as being like people will find gold and people will fight over that. And there's also another narration in which he mentions that like people will find a mountain of gold would come out of the Euphrates, and people will fight over that. So his explanation is that people will find oil, oil reserves around that area. And also one of the explanation, you remember when I was mentioning about Dajjal and how Tamim al-Dari went through this journey in the at night with the storm and stuff like that. He says that the island in which Tamim al-Dari landed was Britain, the island of Britain, Great Britain. So he has like many of these. He attempts to explain a lot of this stuff using like his knowledge of eschatology and also his knowledge of
the modern day and history and politics and stuff like that. So I think some of them are interesting, are really interesting. Someone asks, what happens to those people who never heard of the message of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? An example, the ancient natives. So when it comes to those people, they're called the people of Fatra. And the people who lived at a time where there were no messengers. So the da'wah did not reach them. So there are two opinions when it comes to those people. Some people say that, okay, their marriage should be left to Allah subhanahu wa ta'ala, meaning we should not make any judgment whether they're believers or non-believers or whether they will go to heaven or hell. Their marriage should be left to Allah. And the other opinion is that, okay, those people are the people of Arab. And the people of Arab, they say that Arab is a place between heaven and hell where, you know, they will not be rewarded as the people in paradise, but they won't be also punished like the people in hellfire. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Arab that those people will look at the people of paradise as they enter, and they will say, Salamun alaykum. They will say, oh, peace be upon you. And Allah subhanahu wa ta'ala says, they will not enter paradise even though they want to enter, but they will not enter paradise. Those are the people of Araf. And when they see the people of hellfire, they will say, oh, Allah, save us from these people. Keep us far from these people. So that's the two opinions that people have. And yeah, another one, they some scholars, they say also that those people will be tested on the day of judgment, and they say that Allah subhanahu wa ta'ala will tell them, will make hellfire or heaven look like hellfire, and then he will tell them to go into to see what they will do, whether they will obey Allah or not. So those three opinions I mentioned that Allah knows. Like moo duggee si jàkka. For you? Fekk imam bi rawee ba ñaari rakka julli gee muy taaye mu fekk imam di taaye nan lay def di taaye bu njëkk damaa xamul di laaj maanaam imam bi julli ñaari rakka ba doo di taaye. waaw ma dekk yam daal nga dikk yam ci. nan lay def da nga toog continuer ànd ak moom. damay dikk rek toog ay kabar wala I would for the imam to get up. après I wouldn't know I missed that. yeah bu jullee ba noppi nga fay ñaari rakka yi mu nar a fay. te da ngay rakka yooyu da nga koy wax bu gee. sëñ bi leeral ma sama laaj bi moo ko xewal leeral ma sama laaj bi jël sa temps ok so da ngay day ñëw kàmbar toog ànd ak imam bi li imam bi def mu def ko bu imam bi sëlmalee moom la bu sëlmal day jóg léegi te bu jógee doo wax Allahu akbar doo wax Allahu akbar day ñëw rek day jóg rek continuer indi ñaar raaka ñaar yëpp da koy bëral ba noppi day tari Fatiha ak saar su paree mu taal sëlmal. leer na Okay, so for Mariam, Usas is asking when somebody comes to the mosque and it is Isha and the Imam prayed 2 rakah and he found the Imam prayed 2 rakah and the Imam is sitting and doing tashahhud tayyib. So what should that person do? So that person should kabbar, say Allahu Akbar, and then sit and follow the Imam. When the Imam finishes, he stand up and add 2 more rakah, and both of them he speaks loud, and then and recite Fatiha and a surah in both 2 rakahs, and then say Assalamu alaikum. kii am na lu mu doon bëgg a wax
sëñ Mbengue ah léegi dama koy copier comme su fekkee ci yeneen rakk yëpp ci yeneen yëpp julli yëpp su ñëwee fekk ñu jiitu na même su fekkee imam bi dafa toog kon dooru ko doo sëgg doo ki day kàppar rek daa rek li nga toog imam bi comme fekk foofu nga foofu nga continuer moom ok doo des dara bon bu fekkoon mu sëgg da ngay sëgg bu fekkoon mu taxaw kàmbaral taxaw bu fekkoon mu sujjoot kàmbaral sujjoot ah ok am na ñoo xam ne dañuy taxaw xaar ba imam bi jugaat ñu ànd ak moom ci rakka ci bu taxawee déedéet boo fekkee mu sujjoot sax ñu ànd ak moom wala ngay kàmbaral sujjoot ànd ak moom ok jigéen bu setee bu gisee jigéen bu gisee baaxul jigéen ba set ñaata temps la war a toog door a sangu ñaata temps la war a toog doo ko sangu ci saa see la war a sangu maanaam loolu laay la Yeah, your to question make sure that you're ñaata clean. jour la war a How toog long? door a sangu bu setee rek daa war a sangu parce que daa war a julli dafa war daa war a julli nan lay xamee ne set na bu xamee ni set na bu dee ci ni ko maanaam xam ne waxee mooy can you say the question and the answer in English please so how does a woman know that her menstrual cycle is finished? So I'm not a woman, I don't know, but the scholars they said that okay, because they mentioned that in the fiqh that there are two ways. Either there's a how do they call it again? istihara No, there's a they say specifically that there's a after when the that menstrual is cycle, fun yeah, when the menstrual cycle is finished, there's like a white liquid that follows that. al-jufuf wala al-isfar Yeah. Or as they mentioned, like I think that's the in the old times, a woman can also put a piece of cloth like inside her and see whether it will have like blood or not. So that's the two ways they mentioned. So and I think like regarding those issues, like we should consult women and ask them like how does it go, and because they understand it better. My question is, if like you see how it's haram for like a woman to wear perfume, and then when they go out and a man smells it, it's fornication. So the question is like, I've never heard that. okay go ahead Alan, if it's not true, then tell me. But if it is true, like does the same thing apply for a man? And if it does not apply for the man, after they have 4 wives, then does it then apply? After Just hear the same. Can you repeat the question? Yes. So Fanya. that hadith and also They said to repeat the question. okay. So she's saying that okay, there's this hadith which is sahih, which is authentic, that the Prophet ﷺ said that if a woman goes out and wears perfume, and it is as if like she was fornicating. So that hadith is authentic, and the here there are many stuff that are mentioned, and usually when the Prophet ﷺ mentioned those, he specifically mentioned women. When he was talking about tattoos, the Prophet mentioned women. When the Prophet ﷺ, in the same hadith, mentioning women who add hair to their, more hair to their natural hair, and women also who plug, their eyebrows and stuff like that. The Prophet always mentioned women because at that time, women were, it was more common for women to do those than men, because those things were considered like feminine, like only women do those. So now, how do we understand those when we find like certain things like that, men also do it? So they say that, okay, the purpose of that being forbidden, it wasn't just because women do it.
it was about the act and the repercussion that doing that might have. So many scholars they hold the opinion that okay, the same the hadith that mentioned that about women like wearing perfume and stuff like that, the same thing applies to men. But there are out there literalists, like people who always take stuff like literally, and they don't try to study and try to know like what's the wisdom behind the prophet forbidding those things. But they just take things as like literally, and they say, oh, the prophet only mentioned women, so for men it's not allowed. But yeah, some scholars they say that, but I'm with the scholars who say that those things apply to women and also apply to men. Just because the hadith only mention women doesn't mean it's only restricted to women. It also applies to men. So what's the deeper meaning behind the perfume? So I think it's tabarruj, meaning causing fitna, going outside and causing fitna, because Islam always advocate for modesty and just people being simple and not going outside and having like a very attractive appearance that might cause fitna to other people, and perfume is part of that. So you can't use that. Hmm? So you can't use that. No, not these. Not these. Actually, there are certain like perfumes that I think back then when the Prophet ﷺ was saying that, I think that was the purpose, not to cause fitna. So if you wear a perfume and nobody's knowing that you wear a perfume, then there's nothing wrong with that. How they not gonna know if Perfume it's is to smell, Bashir. How they not Perfume gonna is know to smell. if it smells? No, like some people they might wear perfume just not to like to sweat and smell bad. So they will like wear perfume, and then when they go out like Like, no, I think like you can say like innamal a'mal binniyat. yeah. Yeah, intention. Okay, someone asked, kii nee na ci olof nga bëgg nga tontu ko ci olof. Oh, okay. Yeah, nee na ci fan ndax am na fenn fu yàlla wax ci alxuraan ne yowmal xiyaam ci àdduna bi lay nekk wala ci beneen location. So You can repeat the question if you want. so okay. But she said she But yeah, nee na ci olof nga ko bëgg. maanaam borom bi ci alxuraan nee na yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samaawaat, maanaam bis ci yawmal qiyaama la wax bis boobu dañuy soppi suuf si def ko benn suuf, asamaan sama ñu soppi ko def ko benn asamaan. Asamaan si tamit soppi ko def ko benn asamaan. Kon maanaam yawmal qiyaama ndax ci àdduna bi lay ci àdduna bi lay xewee wala feneen lay xewee, maanaam ci dëgg yàlla rek a xam, waaye nag ci li nga xam ne noonu la ko borom xam-xam yi déggee ñoom noonu lañ ko dégg dañ naan ci àdduna bi lay xewee. Lu tax ndax nit ñi ci àdduna bi lañ leen suul, te suñu borom mi ngi wax ni day dekk li ñu jóge ci seen bàmmeel yi kon wax yooyu yëpp li muy gën a tettale mooy ci àdduna lay xewee, waaye nag yàlla day soppi suuf si def ko benn suuf, soppi asamaan si def ko benn asamaan. So, Mariam, wait, please give me summarize of that question, answer, and then you ask. No. So, they just asked like, is the day of judgment going to take place in the dunya, in this world, or somewhere else? So I said that in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ وَحْدَهُ الْقَهَّارِ. In Surah Ibrahim, towards the end, Allah subhanahu wa ta'ala says that on the day of judgment, Allah will switch the earth and make it another one, and also the heavens. So that, and Allah subhanahu wa ta'ala also mentioning that He will resurrect people from their graves, that indicates that the day of judgment will take place on earth. And there are
scholars also mentioned that who would take al-mahshar would be on the Arabian Peninsula. There are some scholars who mentioned those, but all of that, like sometimes like it's not things that we can take. It's not like how can a doctrine. Sometimes it's just opinions and stuff like that, and people attempting to explain certain stuff, but it's not a doctrine. So if we ever find like something that go against that, it's not like oh my god, this goes against this or this goes against that, or if somebody has another opinion, this guy is deviant or whatever. Yeah. So it's not doctrines, it's just people attempting to explain certain stuff. Maria. Makes sense. There's a question here. Oh, she had a question. I'm not going with that. It's already on 9%. Did they mention tattoo in Quran and is it haram? Say it again. Did they mention tattoo in Quran and is it haram? Tattoo in the Quran. So when Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Nisa, he mentioned about Iblis and how Iblis made a vow. And he said that I will lead them astray, I will lead the people astray, and I will command them. And one of the things he said that I will command them and they will change the creation of Allah. So Ibn Mas'ud, Al-Hasan al-Basri, and many scholars, they say that when that specific ayah, Tahir Khalqillah, changing the creation of Allah, is referring to tattoos, washing. And in a specific hadith, which is authentic, the Prophet said, لعن الله الواشمات والمستوشمات والناصمات والمتنسمات والمتفدجات للحسن المغيرات لخلق الله. Allah cursed the one who is doing tattoos and the one who is asking for tattoos to be done onto him. And Allah subhanahu wa ta'ala cursed the one who is plugging their eyebrows and anybody who's asking for that to be done onto them. And many also other stuff. So You heard? What am I doing? No, just saying. I think you're sleeping. That's all. so when they mentioned that that's the that's what they were referring to. So what else? Yeah, so I think the reason why the majority of the scholars say that tattoo are haram is because Allah subhanahu wa ta'ala is because they understand that verse to mean that. So, and there are other understandings too. So some people, they say that tahir khalqillah is actually when it was a tradition among the Arabs to do certain things to animals. Like for example, they would make like certain animals not they call it That's good. qisar, meaning making them not being able to Infertile. Infertile. So the Prophet ﷺ prohibited that. And some people, they say that the reason why Allah subhanahu wa ta'ala says that is because of that. Yeah, and also certain people, they used to take their cattle and cut their ears and stuff like that, and do like certain and do many stuff that can be considered like changing the creation of Allah. So some people, they say that the ayah is referring to that, but the majority of the scholars, they say that the tahir khalqillah, tattoos is a part of it. And they also say that tattoos are haram because it's najasa. It's najasa, meaning it's impure, because blood is impure. If you have blood on you, you cannot pray because it's considered as an impurity. But the problem with that sometimes is that people can have like some type of tattoos that doesn't even make them bleed or whatever. So if we make that the illah, if we make that the cause of
Islam prohibiting that, then what it would indicate that if somebody have tattoos that doesn't make them bleed or whatever, or is not mixed with the blood and stuff like that, And they would say that, designs. then that And is the designs, the type of designs they put yeah, in the and or something. they say that. And there is one Egyptian scholar, his name is Al-Qardawi. He actually said that. Although it's like a very rare opinion that you will find, but he said that there are two types of tattoos. There are certain tattoos that really dig into your skin and just like dig into your skin and mix the ink with the blood and it will stay. He said that type of tattoo is haram, but if the tattoo doesn't mix the blood with your skin or the blood with the ink, then that is permissible. He gave that fatwa. But me personally, I go with the majority of the scholars who say that tattoo is haram because it's done khalqillah. Although Imam al-Qurtubi, he's on wrote that book. Imam al-Qurtubi in his tafsir, in this book, he mentions that certain people who live and he mentioned in Africa, in North Africa and stuff like that, there were tribes that they used to do tattoos, but has part of a cultural thing, meaning the men will have specific tattoos to show that these are the men, and the women will have like specific tattoos to indicate that these also are the women. And even in the Maliki fiqh, it is considered like as haram, but there are certain Maliki scholars out there, although it's a very rare opinion that you will find, but they have those opinions that the tattoos that were used to mark the cattle and the slaves back then, those type of tattoos are not haram. Those type of tattoos are not haram. Yeah, and certain people also mention that it's just makruh or whatever. But the majority of the opinion and the majority of the scholars, which that opinion seems to be the strongest opinion, is that tattoo is haram. Yes, yes. Yes, yeah. Okay, based on your explanation, so then how come piercings are not considered like haram for it? Because isn't it also like changing the creation of Allah? Okay, so so when it comes to like the whole idea of changing the creation of Allah, people can have many differences of opinion, like because one thing somebody can consider one thing to be changing the creation of Allah, and other people will not consider changing the creation of Allah. And some people they say, okay, then shaving your head can be considered changing the creation of Allah because Allah did not create you like that. Or they say also circumcision because Allah did not create you like that. So that's also changing the creation of Allah. So they say that certain things. They say that certain things like the things that the Prophet ﷺ taught that were part of his sunnah, like shaving the head, getting the nails, circumcision and stuff like that. Those are things that the Prophet ﷺ commanded us to do. He told us to do that. So that doesn't fall in the category of changing the creation of Allah. That's one thing. The second thing is that many of those are not like permanent changing of the creation of Allah. Besides circumcision, of course, like shaving the head, cutting the nails and stuff like that. It's not like a permanent changing of the creation of Allah. So when it comes to piercing, the scholars they mention that piercings are, especially for women, piercings are permissible, but not to the extent where like it will seem that you're changing the creation of Allah. Meaning having too much piercings. Like some people you see them, they have here, like piercings. Like it's extravagant. So they mentioned that okay, a woman can pierce their ears, their nose,
that's the only thing that they mentioned. Many scholars that I've read, they said that piercing the belly button is haram, and I don't know, elsewhere also is haram. So I don't know why they say they didn't give the explanation, but usually what they say is that it's extravagant and it can fall under the category of changing the creation of Allah. I've heard that if someone does have it, like your husband is only allowed to see it. And then it's permissible. That's why. But what's the point? Yeah. Are you trying to say that a woman Yes, can't see they it, or mentioned what? that like Obviously. they say they give this principle. Everything that a woman does as a way to beautify herself is permissible, except when the Quran clearly, prohibits. Like for example, tattoos and stuff like that. So, so piercing would fall into that category. Henna, the henna, the and stuff like that, it will fall into that category. And in this modern day, a lot of people they say also makeup fall into that category. And what else? A lot of stuff they say it falls into that category. That, or even I forgot to mention some scholars they say that if a woman have like tattoos just to beautify herself for her husband, that is permissible. That's an opinion, a very rare opinion. Yeah, a very rare opinion that you will see. So they say that everything that a woman does in order to beautify herself is permissible, except what the Allah subhanahu wa ta'ala is about. For the tattoos, I say no, because like it's still najasa. Wherever she has it, and the woman has to take Islamic shower. I mean, the person has to take Islamic shower. And like what Yusuf Qardawi said, like we cannot find it yet. So like just read the ink, because there are some ink like they maybe stay in the body for a while. Like the ink we use when we make Senegal, the votes. And there is like other ink we can use in our body, like text like months or whatever. Yes, that's permissible. But it's not found, people don't use it. For example, there are some stickers, kids they put it in their bodies. If the designs are allowed to use for us, so it's nice. For example, like just buildings or cars, you design in your body, but just ink or a sticker, and that sticker is not like a tape. It doesn't have something like the water go through when you need to take Islamic shower. Everything is policy. But these tattoos we have in here is the laser is stored in the heart. That's only what I see. Yeah. And all the explaining you see, you get this means just like one word. The avoid is much appreciable to use it to go there, because like not doing it doesn't harm you nothing. Yeah. Even Imam al-Qurtubi in his tafsir he mentions that everything that we're mentioning about like changing the creation of Allah, or doing something to beautify yourself, as long as it is not something that is permanent, as long as it's not something that is permanent, then it can be permissible. But if it's something that is permanent, like for example like tattoos and stuff like that, then that falls into the category of haram. I think like for other things, comme xamu noo ko tuddee muy yi ñuy faral di bëtt di ko def seen yaram piercing right. Forme dama jàpp ne waxal leen dama jàpp ne like ku dem ba koy def more than nopp yi war naa laaj permission ki mu koy defal ki mu ne moo tax mu koy def war na koo laaj permission ba mu jox ko no it's not just like that. Maanaam bu fekkee ne xale na laajal say parents, exemple laajal say parents, because they have right di nga laaj leen. Beneen bi mooy man damay gis ne rek bañ koo def moo gën, parce que dafa am yoo xam ne aada la terewuñ ko mais dafa nekk aada yoo xam ne xamuñ ko ci ñun. Day am yoo xam ne julli ñi li nga xam ne xamuñ ko ci ñoom dañ leen koy moytandiku loo, parce que ñàkk gaa def leen wàññi dara te def nga loraange mën na caag. Comme Bachir li mu doon wax ci wàllu tattoos lu danger la. Bu ngeen xoolee ci wàllu document yi man gis naa ci koo xam ne bi muy tàmbali ay tuuti la doon def, yaay ji di ko tere mujj gi yaay ji tereetu ko, li koy apprécier. Après waxal ma kooku ci anglais. Xam nga dafa dem ba yegg foo xam ne xam nga fu mujj
dindi ñaari bëñ yi monté ay seel ay seel la mujj monté parce que xam nga alxuraan wala udillannahum fi mu tàmbalee rek dafa garaaw wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna aadaana la wala amurannahum te seytaane buy fexeel doomu aadama du tàmbali rek bàyyi mais da koy dugal ba ci biir ba noppi di ko gën a bës defal su ko defee bu gisee dara ëllëg lay def leneen muy gën a pur ëllëg muy def leneen muy gën a pur ëllëg muy def leneen muy gën a pur nit ki day istidraaj boppam ba yóbbu foo xam ne du mën a delloo te ginnaaw moo tax lépp lu xeetoog yooyu bañ koo def rek moo gën ci ab jullit li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digale ne nañuy dagg suñu wee nañu wax suñu karaw yu mel noonu loolu boo xoolee loolu civilisation la dafa rafet loolu set na ci la civilisation la bokk parce que fi mu ne nii nit xoolal léegi nga gis ñu nekk ci télé bi naan ñu leen di documentaire yi yor ay wey yu gudd kenn xamul lu muy niroo loolu dafa kooku bu demee ci wane ñu bëgg a raxas boppam nan lay def ku yor wey yoo xam ne toll na nii bu demee ci wane bi jëfandikoo ko mën a nekk ab jullit xam nga dafa na raxas boppam te fi mu toll nii lii bu si sobe duggee rek mënoo koo julliwaat lii bu ñu tuuti fii moom bu fi sobe duggee mënoo koo julliwaat bu fi sobe taxee dégg ngeen li ma fii li ñuy tuuti sobe donc bu fi taxee moo tax l'islam dafa nekk diine joo xam ne ñuy bàyyi xel fii donc diggante web yi ak yaram bi donc bu fi sobe duggee donc mënoo koo julliwaat Plucking your eyebrows is not a permanent change. That's true. Sorry, say again? Plucking your eyebrows is not a permanent change. It's not a permanent change. Because it goes back. If you do it too much. Yeah, just like Imam Al-Qurtubi explained it, like and I think Imam An-Nawawi also agrees with that. Yes, Imam Al-Qurtubi, Imam An-Nawawi, and many other scholars, they say that all of that mentioned, as long as it's not permanent. So they gave that principle. Okay, whatever you do to beautify yourself, as long as it's not like permanent, it's not like a permanent change, then it's permissible. So it's about the person to really be careful and be aware of what they're doing. So if, for example, plucking your eyebrow is it's not like permanent or whatever. So I think based on the explanation of Imam Al-Qurtubi that can be permissible. I'm not saying it's permissible, but based on the explanation of Imam Al-Qurtubi, it can be permissible. But hadith is clear. Sometimes when you give them names like you might confuse them. Like I have to give them names if they want to go back and do their own research. Listen, you heard what he said very clear though, right? Okay. It's not good for you. After you, it's the iPad. Actually, after her, it's my It's the iPad. This one is more clear. This one If they want to go back and do their research, Also, he's probably not even. He's literally waiting. And also, like, the mic is. The first one is it permissible to like donate an organ in Islam? that's it? Yeah. Okay. Or you So- want to say all three? Hmm? You want to say all three? Okay, let me try to So, when it comes to donating organs, again, they give like principles, like any organ that a human being can't live without, you cannot donate that organ. You cannot donate that organ. Now, any organ that you can live without, like for example, if you have two kidneys and both of them are working, you can donate one of them. So those have organs you can donate them. So that's when the human being is alive. Now, how about when the human being is dead? So there are two opinions. There's some say it's not permissible at all, and some say it's permissible. Why? The first people, they say that when the human being dies, you're not allowed to take anything from that human being, because the Prophet ﷺ said that I forgot the word of the hadith in Arabic, but the Prophet ﷺ said breaking the bone of the dead is like breaking it when he was alive. So based off that, they say that you're not allowed to do
anything, to take anything from the dead person. And even if somebody was hungry and was about to die, and he sees a dead man, a human being, he's not allowed to eat from it. He's gonna die. So that's disgusting. See why? Because in Islam, Islam teaches us that Allah subhanahu wa ta'ala honored the human being, dead or alive. So that's the first one. The second one, they said that okay, if that was permissible, everything that was permissible when he was alive is permissible when he's dead. Like any organ that is permissible to donate when you were alive, it's permissible to donate it when the person is dead, especially when that person gave permission. Kidney nag. Wait, does that mean that you Yeah, that's can't, kidney. you can't Kidney, receive you can organs? live. Man nga ko may. Yeah, I think yeah. So it's obviously gonna Non, say. man mënoo ko. Because you said that if one of them fails, then you're Man gonna die. kidney mënoo ko may. Liver. Man dañ koy def mais mënoo ko may. Yeah, liver. You That can is get not- it. No, You have one liver, you have two it kidneys. goes back. Okay. No, Liver liver goes goes back, so you can give Okay. away a portion of your liver. Dogalu maanaam kidney bi la yàlla jox benn bi surplus la pour Regenerate. en cas yow sa bopp For your question. bu benn bi paanoon nga mayee benn bi boo dee da ngaa xam parce que yàlla joxaloon na la yow bu yóbbu la mais yow yàlla I don't agree. xam nga li ma wax maanaam ñaar yi nga ci am nga mayee benn bi xam nga dangaa waroon yow bu benn bi yàqoo nga dundee beneen waaye yow bi nga waroon a dundee yaa ko mayee te kenn permettre la pour yow nga mayee comme tontu bi nga tontu liñ mayee li mën a nekk mooy ki nga xam ne maanaam borom xam-xam yi li ñu moisi borom fuqaa yu mujj yi li ñu wax mooy nit ki nga xam ne mooy dund sañ na ne man bu ma faatoo sañ na maa mayee ci samay cër nangam ak nangam loolu lay wax te boobu tamit day fekk moom bu faatoo ak njabootam la mu maye woon ñoom ñu wéyalal ko ñoom loolu lañ gisee kantaan kiy dund moom ne damay mayee sama biir bii dara wala nangam ak nangam loolu moom da koo moomu sax ba koy maye bu ko yàlla jox la pour moom bu dundee ko timbali ko bu mayee benn bi ginnaaw bi parce que yàlla da koo joxoon misaal mi ngi mel na tey nga yor sa oto léegi nga am benn pneu boo xam da nga koo garder pour bu tojee mais nga jël ko sànq ko léegi bu pneu bi tojee foo jëm léegi boroom xam-xam yi foofu dañoo àtte dama dul jàpp na kii ba ne bu yàggul rek def naa ci benn recherche ci wàllu boobu noonu mais li ma gis mooy loolu lañ wax nit ki amul sañ-sañu maye benn kidney ndax benn bi yàlla da ko bindal jox ko pour mu dundee ko benn bi bu amoon gàllankoor daf ko war a dundee bu fekkee ne maye na ko bu amee benn gàllankoor kooku dañ koy jàppee ko xam nga fa. If that's the case, then how come we don't have two of each organ? ah I said, if that's the case, then how come we don't have two of each organ for in case something happens to one of our other organs? We can. man dégg nga He said, if that's the case, how come we don't have two of each organ? how don't we have to loolu kay yàlla lañ koy ñu ma ko laaj. Oustaz su fekkee maanaam tubaab bi nag dañ koy def maanaam loolu maanaam ñun ci suñu kii dañ ko jàppee lu maanaam sénégalais yi fii am na ñoo xam ne ay tubaab lañ may kidney yi ñuy doxee am na ci daara yi dégg nga loolu it maanaam kuñ ko defee dañ ko sant gis naa koo xam ne fii jabaram moo ko may loolu lépp gis nañ ko mais wàllu dagal ak araam rek lañ wax man li ma si gis mooy dama gis ne moom dafa araam kantaan na ku ko def nag moom man pare naa pour may ko nit man pare woon naa pour may ko nit sama papa bi muy bëgg a faatu dama jàppoon ne loolu la dama wax docteur bi ne bu fekkee ne mën nañ koo jox sama kii mu dund mais mun na ma noonu amul problème organe yëpp dee lañ ma wax so man moom man like I wasn't take care so no. Somebody on the iPad has a question. They said, can you talk about people who doubt their faith because of bad experiences in their lives, and how can they take that doubt away? Maybe Sancho. Moustapha Diop kooku tontu na ci laaj He boobu really cannot. naa He cannot say his question. So regarding that question,
whatever somebody goes through in life, Allah subhanahu wa ta'ala knows it best. It's not about us to judge, who is a good person or who is a bad person or whatever. And that happens a lot. Like certain people, sometimes they get the wrong message, and people like from what from how Islam was presented to them, in the course of their life, they will see like different things that are different from that, or they will have like certain experiences that will make them doubt Allah subhanahu wa ta'ala or doubt Islam or something like that. I think the best thing for those people is to try to learn for themselves and not rely on people to tell them, to dictate, their belief or how they should, live Islam. Because if you study Islam, if you study, the faith and stuff like that, then you will know for yourself, certain things, and you'll realize that a lot of stuff that happened to you is a test, and usually those things will add more, will increase your faith. Certain people they go through stuff, and those tribulations increase their faith. Why? Because they knew, they understood that Allah subhanahu wa ta'ala always tests like the people that he loves the most. So for those people, they should learn like why is like many of those things happening to them. Why is it happening to them? Just because, for example, how let's say for example somebody was in a Quranic school and he was abused by one Quranic teacher or whatever, and like he sees all the Quranic teachers in the world as bad, and learning Quran as bad and stuff like that. So just because like that one thing happening to that person doesn't mean the whole ummah is like that, or that was the purpose of Islam, giving that person that prestige or that rank. So I think the best thing is that they go back to Allah subhanahu wa ta'ala and seek help from Allah subhanahu wa ta'ala, and be patient, not be patient in letting people abuse them, but being patient in trying to understand how life works and how to deal with stuff in the best manner. But some people have certain triggers, and so like by going back and trying to figure it out, it would trigger that anxiety and trigger that traumatic sense back to them. So I think those people they need psychological help. Like they really need like assistance from people who can deal with those type of people, because I think nowadays people are being more and more aware. Like I think a few days ago I saw an ad like that, and there was a Muslim woman who was talking about that, how we should have more councils like in the Islamic communities that are only reserved for those people who have had childhood trauma, mental health issues and stuff like that. So I think that's those things should be like we should think more about that and try to institutionalize those type of stuff in our community. foofu like man am naa benn question mais benn bi damay kii foofu ndax loolu l'islam nangu na ko maanaam exemple comme loo xam ne xewoon na ci sa dund exemple nga wëlbatikuwaat dem di ko waxewaat comme li nga xamee ne noonu la xewee nga xam ne dañuy jekki-jekki daan ne ku naan nga mas dal
child abuse wala lu ñu ko mën di tuddee nga dem waxaat ko ci yoo xam ne xewoon na mën naa am yow ginnaaw bi génn nga ko sa xel muñ loo nga ko yàlla léegi yaa ngi góorgóorlu mën naa am ba mu lay dal xamoo ko woon wala jamonoy ndaw la woon nga demaat di ko génne est-ce que loolu l'islam nangu na ko d'abord. ok problème bi mooy des fois ñun maanaam environnement bi ñu jógee environnement bi ñu dëkk dafa xaw a wute ak environnement fii nii. waaw foofu la moo tax may laajee foofu. parce que lu ëpp ci ñun fi ñu jógee maanaam même yooyu sax bu ñu dalee ñun daanaka noonu la ñuy yaree daal dañuy xam àdduna la wala boog yàllaa ko dogal wala yu mel noonu mais fii dafa am ñoo xam ne bu leen am na mbir yoo xam ne bu leen dalee bi ñu nekk gore mënuñu koo màggaale loolu daf leen di kii daal daf leen di traumatise maanaam saa bu ñu fàttalikoo loolu dafa am lu leen di métti ba tax na sax am na ñoo xam ni tey jii parce que ci misaal dañoo nekkoon ci mariage am fa ay trauma ñu divorcé bëggatu ñoo marié maanaam mariage dañ koy daw boole nga mariage kii ak exemple bi moo la joxe am na ñoo xam ni tey jii buñ doon jàng fenn alxuraan ñu abusé leen fa wala dara loolu la ñuy jaar la lañ fa jaare bañ jàngale kan alxuraan parce que loolu tamit ci nit la bokk loolu dafa bokk ci psychologie nit yoo xam ni buñ la abusé rek yow da ngay yu vulnerable da ngay xaw a dafa am yu bëri yoo la ragal ba noppi da ngay défensif maanaam toujours da nga bëgg protéger sa bopp moo tax yooyu noonu jàpp ma ni comme ci ay fiq la ñuy dem di àtte wala yu mel noonu mais dañoo war a xam daal nan la ñuy boolee nit ñi ak nan la ñuy jàppalee nit ci bu fekkee dafa am childhood trauma ak yu mel noonu maanaam gën leen a xamal yàlla gën leen a xamal ni maanaam ak lu leen munti dal ak lu leen munti dal buñ dimbali ko ci yàlla dinañ am guidance. bu dee is that way man xam nga bu dee côté boobu noonu d'accord naa 100% parce que nit moom ak lu ko mën di dal rek nga delloo ko ci borom bi subhanahu wa taala bu dee boobu jullit ñi sax ñoo ko gën a soxla te ñoo koy gën a man ñeneen ñi sax sama question léegi mooy like someone not a Muslim right wanna play the lottery right is now I heard like how much it's $1 billion something like that right? Yes, something billion. Okay, now the Muslim like ask you to pray for him to win the lottery, so what are you gonna do? That's so funny. So How do you pray for a person to win the lottery? let me give you another one. Ustaz, si àdduna ne sa dóor yi daf ma traumatisé. Dóor yi ko dóoroon daf ko nee na soo dikkee mën ko He dóor. heard. That's funny. Bashir, Actually, it's not funny. Don't That's like okay, let me give you an example. That's like saying, okay, this non-Muslim wanna go and rob somebody, and he comes to you and say, oh, pray that when I go there the door is not locked. Imagine. That doesn't make no sense. Why do you pray for Allah to make a ma'asiyah easy, a sin easy? Ustaz. The answer is no. So go get your little. I want. Bashir, Basically, your previous before Ustaz asked that question. I said before Ustaz asked that question, do you think that regular therapy is something that you would recommend somebody? Good question. I said, because you were talking about how, in the Muslim community, basically a form of therapy in the Muslim community, but outside of that, would you recommend for somebody who went through something to go through a different form of therapy? I mean, a form of therapy that's outside of Islam. That's outside of Islam. So me personally, maybe it's just me. I don't see that as very beneficial or whatever. So, but I'm gonna say this though, because people are different, and certain people, their faith is their therapy, or their hobbies are their therapy, or
certain people, like when they go through stuff, they go back to their faith. You know, they pray, they do this. When the Prophet Allah was telling him, I know you're stressed, I know you're this, but go pray to me, come back to me. Don't worry about what they say, but come back to me. So in our faith, us as Muslims, I think our best form of therapy is to be good Muslims and have strong faith. That will serve as our therapy. But for some people, just like I said earlier, they go through those type of stuff and they grow up with it, right? So they have those childhood traumas and stuff like that, and maybe that is what weakens their faith. So I don't think like there's I don't think there's something wrong with having like a like non-Islamic like therapy or whatever, because I think that can be helpful sometimes, because certain people, they will see life in a certain way. They will see like life in a certain way, and if they visit a therapist or whatever, that therapist might give them answers on things that they didn't understand. Sometimes people like usually like our perspective is that every time somebody goes through something, we give them like a religious speech, like, okay, this is like, remember Allah, do this, do that. But I think sometimes people, they are at a point where they don't need that. I honestly think like sometimes. Huh? Me? That's a job. They don't make one visit there. If any visits, any pays like 600 or 700 per visit. No, I'm serious. Are you asking? I'm a therapist. Anybody? I'm not paying you, bro, to listen to my problems. You know what the thing is? Isn't it also like what's that? Bashir. Ndax dagal na ci ab jullit mu am mbokki jullitam yu ko mën a tere bi delloo ko ci yàlla teg ko ci yoonu siraatal mustaqim xamal ko dund mu bàyyi leen fa dem ci nekkul ñu nekkul ay jullit ñu koy defal social therapy wala wadee Problème bi mooy waaye wala boog advice wala boog fàttali yàlla wala ñaax nit ci mu gën a góorgóorlu loolu lépp bokk ak therapy. Yeah, that's what I'm trying to say. You said bokkut? Yeah, maanaam therapy xam nga gars yi dañuy maanaam seen xel dafa am fu muy toll foo xam ni therapy dañ koy jàng oustaz maanaam nit ñi dañuy jàng psychology. Yeah, ilmu nafs psychology. Dafa am nit ki fu muy toll foo xam ni foog nga jàngat ni muy xalaatee ak yan xeetu émotion lay am ak yan xeetu mood lay am ak tamit la mooy trigger maanaam yenn disorder yi mu am la moo koy trigger loolu nag ki ko jàng moo ko mën a xam te ki ko jàng bu demee visiter ñooñu duñ leen wax affaire u diine duñ leen wax affaire dara des fois sax am na thérapeute yoo xam ni dañuy laaj ba xam am nga diine dañuy laaj ba xam am nga diine des fois dañuy utiliser maanaam sa ngëm-ngëm di la jéem a jàppale ci thérapie wala lu mel noonu waaye li may wax daal mooy thérapie ak damaa jàpp ni outil la boo xam ni nit ñi mën nañ ko jëfandikoo man jàpp naa ne sax ñiy jàngale wala ay imam wala yooyu noonu dañoo war a jàngaloo ci boppam parce que day deal with people dañuy deal ak ay nit ba noppi dañuy def nit tamit bokkuñu xam nga tamit des fois am na koo xam ne mënu ko ni muñal waaye muñal boobu nga ko wax ci lay mere ba faw du ñëw te doo dëgg parce que dana am ne yow dama laa wax sama mbir nga naa ma muñal xamoo li may def xamoo li may kii you don't know my emotion ak yooyu noonu moo tax ñoom ñi xam genre nit yooyu ñoo mën a diil ak ñoom comprendre moo tax jàpp naa ni thérapie ak même bu la ko yéefari defal sax maanaam du ni dalay influence pour nga weddi yàlla am na ñoo xam sax dañ lay gën a delloo ci sa gëm-gëm. My teacher, my ustaz when I was in Syracuse, he's a therapist. Yeah. Like, it's like what he's saying. I think there's Muslim therapists. Like, non li may laaj du thérapie dagan naag daganul de. No, that's not what I'm saying. li may laaj du thérapie dagan naag daganul de. thérapie mooy ilmu nafs rek psychologie lu wér la lu alxuraan saxal la sax lu mën a nekk la te loolu mooy dund maanaam bu amul ci àdduna bi kenn du dund kon ñëpp dee ñëpp xam nañ loolu mais li may laaj
li may laaj rek mooy non bàyyi fi jullit ñi ko man exemple dem ci koo xam ne bokku leen diine dem defi ko maanaam loolu rek laay laaj. Can I simply ask you a question? How would you know who does it? ok soo demee hôpital pour faju ji da ngay laaj am docteur islam da ngay ñëw dañuy faj n'est-ce pas? yes non damay choisir. doo ko doon ba pare. non am na ñëw hôpital choisir non xool dafa ndànk The doctor is Bro, I think he's just talking about faith, but he's not talking about what's behind faith. it's not all the time léegi xaaral wax la dem naa fi emergency weeru koor keroog dama demandé ab jullit bi jox ma firnde yu leer ma door a lokk. jullit boobu sa hôpital bi la liggéey. waaw fa lay liggéey. What do you think about that? waaw te am naa ci droit maanaam laajuma ngir bu conséqué mais damay laaj ngir suñu société ak suñu cas ñun ñëpp loolu laay laajee te dafa am yoo xam ne bala ma naan yees damay make sure ne jullit ñi tëral ko mais dafa am yoo xam ne bu ko jullit ñi ma ne kenn du ko sañi jéggi yaay exemple docteur bu jigéen maanaam malade bu jigéen bu fekkee ne am na docteur yu jigéen yu fi nekk te nekk ay jullit ñoo gën a yay kon ñuy jéggiyaane ci ñu nekkul ay jullit maanaam jullit day jiitu ci mbir yu baree bari bu dee ilmu nafs bu fekkee ne wàllu tëbb la exemple yaa sa soxna bu ngeen àndoon dem hôpital tey mu am yoo xam ne visite yoo xam ne daf koy def mu am fu ñu war a yegg bu fekkee ne ab jullit nekk dafa moo gën a yey moo sa war a jiitu balaa keneen di ko def xataa am néew sax néew sax bu deeyee sax xanaa dañuy dafa am nuñ koy kii jullit ñoo ko war a taxaw te bu dee jigéen a ko sañ a taxaw wala jëkkëram bu dee góor a ko sañ a taxaw wala jabar dégg nga kon rawatina doomu aadama buy dund maanaam Bachir li mu wax d'accord naa moom xalaat la xam-xam la xalaat la mais man dama ne bala ma koy defi bu fekkee ne si biir jullit ñi am nañu ko man duma leen fa sañee jéggi man loolu laa wax maanaam jéggi leen fa dem ci ñi nekkul jullit loolu laa ne man d'accord ma ci te gisuma ne sax lu dagan la man lu xaraam laa koy def. xam nga soo ñëwoon d'accord aussi donc sax du ma si wax mais li nga ko bëgg a def lu xaraam moo tax ma si wax mooy dépression ak thérapie yooyu ñi koy def comme ni ko Bachir non loolu ak feebar la comme dangaa dem ba si dépression nga bëgg a wax non xam nga thérapie si loolu la ñuy lijjanti par exemple lu si bari loolu la Bachir di wax ay feebar yi ay traumatisme nga doonee xale bi léegi yooyu yëpp dépression la nañ ko wax so it's like sa bopp say metti nga doon hôpital ñu jox lay doom sickness ni mu nekkee sickness noonu la dépression nekkee sickness so it's a sickness dafa am ñoo xam ne dañoo jàng ni ñu koy faje ñooñu nag du ma fi romb ñooñu ñëw si keneen ak ustaas yow soo mokkalee alxuraan wala nga mokkal lépp sa xadis yëpp jàngul lool so if you not like a doctor like ñëpp loolu amul certificat non jaawale xoolal mais loolu loolu sax bàyyiwuñu fi waaye terewuñu koo def ndax fi mu toll nii imaam yi ak ustaas yi li ñuy lijjanti ci wàll yi mel noonu nii mën naa ëpp foofu ña yor seeni bureau misaal Bachir nii boo gisee ni mu waxee nii tey jàngu ko mais yàlla mën na koo baaxee tey ku am problème yàlla jubóole ko nit ñi ba ku am problème boo dikkee wax rek nga dëgg la jàkk ji ay nit dañ fi ñëw ak ay problème yi ngande yoo xam ne dem nañ fu nekk bu ñu fi dikkee yàlla defal ma fàttaxe ci ñoom ma wax ak ñoom ñu dégg ma ci ginnaaw bi nga xamee ne fu ne dem nañ fa xam nga loolu nag mbirum yàlla la moo xam ne maanaam mën naa nekk loo xam ne sax ci ëpp dënd lay doon rek ndax bu fekkee ne thérapie xam-xam la boo xam ne nit ñi ñoo ko xel ñoo ko taxawal wuta maanaam jàngat ko nag mu nekk xam-xam yëgal ne loolu tamit yàlla mën na koo def ci ay nit ci koo xam ne maanaam nitu diine la xam nga li ma wax nitu diine la maanaam mboolem sëriñu tarbiya ay thérapeute lañ dañuy def thérapie yarekat yëpp dañuy def thérapie mais ilmu nafs moom képp kuy yare da nga koo war a jàng loolu d'accord naa ci dama koo war a jàng jàngalekat yëpp dañ ko war a jàng boo gisee benn jàngalekat boo xam day toog bu dongay toogee rek mu mer dégg nga wala dongo yi xamul nu mu leen di xendalee ak seen dégg nga ni ñu wuutee kenn ku nekk ak ay jalleem nga war a diinam ñëpp loolu ku mënul dara ci thérapie si doog man am na ñoo xam naturellement day nekk ci moom misaal tey bu daara ji feesee dell ñëpp may jëflante ñoom lan moo ma mën a may xale bii naqari deret xale bii réew xale bii saay-saay xale bii yaru ñëpp ma mën a jëflante ñoom kon loolu déjà mi ngi ci yow mais man dama ne yéen ñëpp laay wax sama advice dama leen di digal dong
ku fi am problème boo man di doon problème boo man di am dama lay ñaan billahi wa rasuli dikkal ci ñun nga waxal nit ñi jéem la cee dimbali ñooy say mbokk wolof ñooy sa mbokki sénégalais ñooy sa mbokki jullit ñoo la gën a xam keneen man loolu laay ñaan bu fekkee ne nag lañ lay wax doy la am nga droit dem foo neex fu la neex waaye leneen loo xam ne moom nga fa jëlee nag après sa responsabilité man li ma ciy bañ rek mooy maanaam ëllëg kenn ne ustaas damaa seetaanam wala ñu dem ba sama kanamu borom subhanahu wa taala may layoo moom mu mel na dafa am côté boo xam ne gàttañu na donte mën ma lépp nit dong la waaye am na problème yoo xam ne nag mën naa am ñun Bachir mii xaaral Bachir mii wala Yaadma mii wala seen mbeng mii wala seen mbokk jigéen yi mën naa am ñu man ci ñeneen ndax ñoo gën a xam suñu aada ñoo gën a xam suñu diine ñoo gën a xam suñu jikkoy mooy juróom ñu man loolu laa gis nga baal ma xam nga ñun suñu culture dañoo am perspective ci imaan yi que ñoom dañuy waaraatee dañuy xuppaate dañ lay yelle daal waaw léegi yow mën nga am benn problème mën nga sax yow juum daal di def benn jaar ci bàkkaar wala kii boo xamante ni mais yow di nga rus dem ba ci jàkka wala ci jumaa dem ba ci ustaas wala imam di ko wax sa problème wax ko tamit fa nga jaar doonte da ngaa jaar ak yooyu parce que da ngay jàpp ni dana la ca xas par contre su dee thérapeute bi da ngay ñëw rek wax ko sa kii du la yàlla na bàyyi kii li may wax moom dama dund la moom yeggale xam nga su dee da ngay jàpp ni comme thérapeute bi moom du la jël are you okay laaj de sa problème nga voice out ko léegi ñun suñ kii dañuy jàpp ni maanaam oustaz ñoom xutba rek nañuy def ñoom da ngay xastaate lii ku ko def la da lay kii maanaam problème bi d'accord non parce que ñun loolu lañ jàpp xaw mën nga am problème mais da ngay ragal a yow dem ci imam bi wala oustaz parce que da ngay jàpp ni du la déglu wala mën na laa yedd wala xupp la wax la loo xamante ni yow sax après yow sa problème ba pour mu soulager wu sax da ngay gën a tiit su dee par contre nag moom da ngaa jàpp ne ok soo demee ci thérapeute bi dina la déglu first of all ba noppi mën na la aider release affaire bi stress beeg problème loolu la attaay nga naan reetaan la waaw kay nga daal di bu dee classe Mame Ndiaye nga fekk fa ay nga am cadre de poussage moo gën a yomb parce que ci nitu yàlla la du la jugé ça dépend ci okay so we said we was not gonna debate. We said we was not gonna debate. léegi wi ma man toog naa maanaam nit dikk wax ma di jooy mu kàllaf moo ma mag di jooy nekk ma ne ko sëñ bi waa jënd ma ne ko wax bi daal monsieur Daara bi naa ko ma yàqoo di laa lan la mu ne ma mu sukk ne ma dama am lu ma dal ma ne ko lu la dal mu ne ma dafa tëddee soxna si jàmbur ma ne ko léegi lu xew amul dal la teg mu ne ma loo ko sa metti mooy ndaw si dana ko woon amul jëkkër ba noppi jëkkëram da ko da leen a bett dégg nga ma ne ko loolu de doy na waar waaye nag mu ne ma léegi damaa jaaxle damaa jàq ma ne ko déedéet jërul jaaxle jërul jàq ma ne ko xam nga looy def njuumte li nga def mooy wax gi ma ko wax waaye nangul naa la ko ngir ne dangaa ñàkk xam loolu laa ko ñu ko wax fës njuumte li nga def mooy wax gi ma ko wax mas naa koo nettali soxna si sax dem naa njuumte gi ma ko wax mooy wax gi ma ko wax ndax man doomu aadama laa te déjà wax nga ma ko saa bu ma la gisee rek image boobu dana dikk ci man ndax yaa ma ko wax dégg nga waaye bu fekkoon ne dem nga rek wax ko yàlla mi nga xam ne mooy sa borom nga tuubal ko tuub bu wér du la xoolaat mu ko di la fàttali ko te dina la suturaal ne ko nag bu fekkee ne man nga njëkk ñëw maa ngi lay ñaan lillaahi wa rasul bu ko wax beneen doomu aadama ndax doomu aadama yi ku la mere wax ak sësi ne ko nag dëgg la bàkkaar la moom bu dee diine bàkkaar la waaye nag dara amu fi lu dul tuubal ko yàlla muy tuub bu ci yow te nga bañ koo defati te yaakaar ne yàlla dana la jéggal te lu mel noonu bëgg nga dal ne ko leneen li ma lay advice mooy nga jéem a takk soxna yaa may dégg waaye ba mu fay jógee ay ronxañ la ñëwee waaye bi mu fay ñëw naan na kafe bi mu fay jógee naan na kafe door a génn yàlla dogal na nag keroog laa ko mujj a teg bët xëy na kon la ma si doon yéene muy bu ma ko gisaatee image boobu di dikk ci man loolu la ma yàlla dimbalee xam nga li ma wax maanaam ay yu baree yu gën a garaaw yooyu maanaam lu mel noonu sax wax nañ ma ko koo xam ne ci biir weeru koor la ma ko wax dégg nga ñun loolu dafa bokk ci suñuy liggéey damay jooj nangam xam nga ñaari façon dafa am yarekat bi
bi yar ay xaleem kooku dafay demee ay dimension yu bari danaa jooj kii sometimes du ma ko mën a jooj su ma ko waree def ba mesurer ko ba xam ne dama ko war a jooj dinaa ko def sometimes ma woo kenn wax ak moom loolu dafa bokk ci liggéey bokkut ak mu kallaf moo xam ne dafa dikk di laaj si xalaat ne ma dama laa soxla xam nga li ma wax ah léegi nit nan lay dikkee indi problème ngay yaakaar la ci yàlla di dem problème am di yokku loolu man damaa jàpp ne ku koy def dese ngaa mën sa liggéey man personnellement man loolu la yëg dañ lay dalal day loolu ci yàlla wax ak yow ci xel bu dee xel am na koo xam ne fii soxna si mu bëgg dégg nga l'islam may na ko ko waaye aadaam mayu ko ko bi ma demee ba xam ne papaam ak yaayam danañ ko ci dagg jaar na ma ak moom yoon bu xereñ ba mu dem ba moom soxna soosu séqatuñ dara lu dul jàmm si xale yi am na ci koo xam ne keroog bi mu bëggee fase soxnaam yoon ba ma jaar ak moom dem na ba wàcc soxnaam te fi mu ne nii ñoom ñaar dañoo mel na ñaar ñu bokk ndey ak baay mais loolu lan mu gën a nekk bu fekkee ne kay te loolu fi mu toll nii loolu si mën naa ne ba mu koy takk man mais ba mu demee ba koy wàcc digalu ma ko wàcc ko waaye yoon ba ma ko jaarale ba mu ko jaaree dem na ba yàlla dogal mu wàccanteeg soxnaam si ba noppi ñu wëlbatiku mel na ñoo bokk ndey ak baay bu fekkoon ne nag ñi def ñi fii la moom liñ lay wax demal tribunal demal nangam ak nangam liñ la jaarale foofu joxuñu crédit suñu bopp waaye dama ne liñ yàlla jox ko nit yi diine ñi laa ni moo tiim kaw lépp man loolu laa gëm te loolu laay faral te yéen xale yi man ci loolu laa leen di send bala ngeen di dem ci tubaab bu fekkee ne maay seen kilifa billahi bu ngeen mas a dem ci ab thérapie mais est-ce man loolu laa que imam yëpp ak xam na rôle boobu ngeen am ci biir société bi est-ce que imam yi ak ustaas yi xam na rôle boobu ngeen am ci biir société bi xam nga exemple boo jëlee ban mën a open ci xam man ak Baye Cheikh laa bu toog xam nga yow da ngaa open ku ñëw sa facial expression rek yaa ngi tooñanteeg yow mais am na si yenn imam ak yenn ustaas yoo xam soo leen fekkee seen kii yow pour nga mën a dem approche leen wax leen sa problème sax c'est tout un problème kon fi mu ne yéen seen biir war ngeen am liggéey boo leen def ngir mën a ubbil seen loxo. man li may wax ci sama bopp man li may def dama koo bëgg ci sama xol te damaa jël dama cee nangoo sama man loolu lay wax ci sama bopp léegi xam nga sonn naa ay at damay toog ak coono kenn du ko xam ci man mais li nit di yëg laa yëg waaye nag jom ji nag dama koy am man loolu rek la mooy sama secret boobu ma beneen secret li may def bëgg naa ko ñi ma ko séqal bëgg naa leen bëgg set wecc te yàlla tax te tirisé ma ci dara loolu dama mooy sama secret boobu ma beneen secret man nag ñi ma yàlla boole muy yaat naag yéen ñëpp man avant tout damaa bëgg a nekk seen thérapeute seen thérapie lañ koy xam non moo wan dama ko bëgg a doon man loolu laa bëgg avant leneen léegi nag man mënuma solve problème yëpp nit laa de dégg nga bëgguma xamal tamit kenn yi ngir wax ay secret danaa jàngale nag léeg-léeg ma joxe exemple boo xam ne xëy na nit xam ne ah diw sàngam la léeg-léeg nit xam ne du diw sàngam xam nga li ma wax en tant que jàngalekat buy joxe exemple mais ku bëgg a dimbale nag man du ma bàyyi nag ngeen bàyyi ma fi du ma ko nangu dem ci ñeneen te bu ma demoon tey jii ba mënuma ci dara am na cas yoo xam ne tey bu dikkoon dama naa demal ci Bashir dégg nga exemple ku dikkoon tey am problème ak forex ñu mel noonu danaa demal ci Bashir parce que Bashir man na war na ko mën a xendal loolu laa gëm ku dikkoon tey am problème ci arme bi exemple dama naan ko demal ci yaam ma pour man yaam ma waroon na ko mën a xendal Don't turn it around. I appreciate the fact that you tried, mashallah, to help. But, isn't it? Sa auto siya ako, nagaling sa mécanicien. ñun ay mécanicien lañ. Non, loolu mécanicien. Oustaz, imam, say su ma amoon question si affaire islam ay sëy damay ñëw si yow mais su fekkee nag loo xamante ni thérapeute kese moo koy def te kooku la ko yàlla may. am na yow benn jour nga ne ko borom xam-xam moo daan wax moom sant naa yàlla si tubaab bi. xam nga kooku dafa am xikma parce que tubaab bi loolu ci rajo télévision la. exactement parce que kooku day sant yàlla si li yàlla awale si tubaab bi mu am. mais thérapeute loolu c'est le bopp dafa su fekkee incha allah dañuy xam ñu am ay thérapeute ay thérapeute